كان يستاء وزين من قبل بالمنتقى ملكت بقلبي من حياء أقسى وسل الحرس العاصي من أبدا منصرفا منذ أباني يحبدا لم ينعنا المصطفى والله ترده لخير من ولا لا ينتهي المدينة المنورة سوء حماها سبق إن صور لا ينتهي المدينة المنورة سوء حماها سبق إن صور أكرم رب العرش ذا المدينة إلى جنانه والسندين هدم ما بدناه كل الله من جعل المختار عبد الله عدم ما بناه كل الله من جعل المختار عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه تحفة المتضرعين في التوسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي
سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال للوالي هذا وإن اليوم مسعود توسلي لا بأسماء سوي تفضلي فقلت يا خطيب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل بنظمي يا هذا يا كريم وقبل من ينجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم ليغفر ذنوبي واغفرني الرجيم وكن بموسى وبجاد عيسى وقيني الدنيا وأخرى موسى وبي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا حتى هب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جزل بالإخلاص والتوفيق بالحق حسن أنا أخي النورين وبعلي والد السبتين أحبلي في الدنيا أخرى النور والحلو والمزايا بحقيقة الهدى وبه زبيدي واقي زاد نجيني من ديري وبسعيد وابن خوف نجيني ناني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل
لله ما كان يستاهل وزين من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وزين من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستاهل. And on the other hand, the message also says how indomitable. And here I should mention that the title he loved. One could draw from the reading of the spiritual experience of the Sheikh the notion that non-violence is the philosophy and the attitude that transmute vulnerability into force, harmlessness into power, which calls for the comparison here with Gandhi's philosophy of non-violence known as ahimsa. Fasting, as we know, played an important role in Gandhi's non-violent activism, manifesting both the vulnerability of the body and the indomitable nature of the human spirit. So the meaning of ahimsa intersects, I would contend, with that of tawakkul, a concept which is at the core of Sufi wisdom, at the core of the message of the Sheikh, and which is usually translated as reliance on God or putting your trust in God. Tawakkul, the virtue that best encapsulates the meaning of Sufism, is what operates the transmutation I was talking about. Let me now turn to the account given by the Sheikh Ahmadu Bamba himself concerning the deeper significance of his appearance before the council. Here is what he writes in Jazaa'u Shakur, the work in which he narrates his tribulations in exile and shares his thoughts on the way he lived the experience internally, so to say. I quote the Sheikh. During that time, in that island of Sandwich, I have been subjected to ordeals that I will never evoke out of courtesy toward the most worthy of gratitude, Khairi Mashkur, who is adored for the love of his face. Those ordeals were a spiritual education from the living who dies not, he who exempted me from resorting to weaponry against the assassin. Now I want to pause here on these last words from the quote of the Sheikh. He who exempted me from taking up arms against the assassin. These words clarify the meaning of nonviolence, which is at the core of Sheikh Ahmadu Bamba's thought and spiritual experience. They express the notion that nonviolence, the decision not to resort to armed struggle, is not passive subservience to some greater force. In that sense, the usual phrase in history books speaking of passive resistance to characterize the attitude of spiritual leaders and guides such as Sheikh Ahmadu Bamba as they confronted colonialism is not adequate. On the contrary, nonviolence is choice and activity, translating the action both of God exempting his servant from armed struggle and of the individual reining in the impulse to resort to violence. The aim here being to avoid sheer reaction in order to fight oppression more efficiently through the force of spirit. Thus, in the same Jazaa'u Shakur, the Sheikh writes that whenever he remembers the hardships he had to endure in that abominable sojourn, he would feel an urge
to take up arms for an armed jihad, but would immediately be dissuaded from that path by he who erases all wrongdoings, Al-Mahi, as he called him. So, of course, in the face of blatant injustice and oppression, anger is sparked off, and the urge to react is triggered. This is simple chemical reaction. But as the Prophet of Islam said in a hadith, one who controls his anger in spite of having strength to enforce it, God will fill his heart with iman, faith, and peace. We can understand why the Sheikh considered the tribulations and the hardships he had to endure as means for his own spiritual education, as he called it, and why he called them in the very title of his work, gifts, jazaw, from the one worthy of gratitude. Now let me end with two remarks. First remark, to emphasize again that the message of the Sheikh is that if non-violence is a manifestation of the Sufi virtue of tawakkul, reliance on God, it is activity and action, not passivity. In the Opus Magnum, Masalik al-Jinan, in which he has gathered the essentials of Sufi teachings, the Sheikh insists that passivity under the guise of tawakkul is sheer foolishness and ultimately loss. Beyond being a clear explanation of the true meaning of tawakkul, this lesson from the Sheikh leads to the general philosophy of work, which is also at the center of Murid doctrine. By elevating work to the significance of prayer, the Sheikh Ahmadu Bamba has added to his doctrine of nonviolence an essential component, which is the value of action and work for individual and collective development. That explains why, when the colonial administrators came to understand the sense of his attitude and his mission, and sought his assistance for the development of the economy of groundnut in Senegal, he accepted forgiving everything, to cooperate with them, to work with them on the path of accommodation, as historians call now that new phase in the relationship between the religious leaders and the colonial power. This was not a change in his attitude and his thinking or his doctrine. It was indeed the continuation of the same spirit of resistance through nonviolence and the same spirit of cooperation and tolerance. It was the same way of fighting the greater jihad, the only jihad which is worth fighting, that is the jihad of spiritual education, to which he had devoted his life. My second and final remark is to come back to the notion that Sufism, as understood by the Sheikh, entails nonviolence. This does not mean that the Sufi never fights back with arms against the oppressor. History does show that prominent Sufi leaders did not rule out the possibility of fighting wars against attackers. How could they? Since Islam defined a doctrine of the just war as first and foremost defensive and to be conducted in conformity with precise constraining rules designed in particular to protect innocent life. And of course, the Prophet of Islam himself, peace be upon him, had to fight those just wars. If we just consider the case of Abdul Qadir al-Jazairi, the prominent sheikh from Algeria, whose spiritual writings manifest the spirit of pluralism, tolerance, rightly associated with Sufism. We know that when the French attacked Algiers in 1830, Al-Jazairi Abdul Qadir found himself at the head of those who took up arms to resist colonialism. And after almost 2 decades of armed resistance and his final surrender to the French colonial army, he was sent to Syria in exile, where he resumed the life of devotion, meditation, and writing that he had always been meant to live. The only moment he took up arms again was when he considered it his duty as a Muslim to defend the Christian community, which were then facing massacre, an action for which he has been universally praised.
So it is not that Sufism in general, and as such, rules out defensive war. Of course, the Sheikh Ahmadu Bamba knew very well that the very region of West Africa had witnessed armed jihads launched by Islamic clerics. But being exempted from violence in his case, and deliberately choosing pacifism, meant upholding the belief that the end of oppression in all its forms and the reign of peace would be achieved through learning, education, work, and cooperation, and never through violence. And that the spiritual education needed towards that end has on its side the greatest possible force, which is the force of time. That education achieves what violence never can, and that education is the only true response to violence because it constitutes the very foundation of peace and world solidarity, is the message of the Sheikh Ahmadu Bamba to the Muslims in general and to the world universally. Serigne Mame Mor Mbacké, following in the footsteps of Serigne Murtada Mbacké, has made it his calling and his mission to be at the service of that message, which is indeed the message of this Bamba Day that we celebrate every year, and which corresponds to the ideal pursued in this very venue, in this very institution of the United States, of the United Nations. Thank you very much. Thank you very much indeed, Professor. Next, we're going to introduce you to someone also that is a friend of this community, indeed a member who is active throughout the world, helping Serigne Mame Mor in his work for the propagation of this Islam that we know, a religion of peace and nonviolence and development. I would like to introduce Dr. Murtada Mbop. He is an expert in development studies and public policy assessment. He holds also a doctorate degree, a former math professor at the École Normale Supérieure de Dakar. He now lives in Switzerland with his family, where he works as a consultant. Sheikh Murtada is also the former Secretary General of the Circle of Murid Students at the University Cheikh Anta Diop in Dakar, our capital in Senegal. Please welcome your brother in Islam, Serigne Murtada Mbop. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, Serigne Mame Mor Mbacké, messieurs les ambassadeurs, chers invités, mesdames et messieurs. Depuis septembre 2015, la communauté internationale semble résolument engagée derrière le système des Nations Unies pour poursuivre ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, plus connus sous l'abréviation les ODD. Cela dans un agenda qui est fixé aux environs de 2030. Éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous, telle est la synthèse des 17 objectifs du programme mondial. Pour chaque pays, la concrétisation de ce programme doit s'accomplir sous la responsabilité du gouvernement dans le cadre d'un plan national de développement économique soutenu par la communauté internationale par le biais de la coopération bilatérale et multilatérale. C'est vous dire, mesdames et messieurs, que la poursuite des ODD, des objectifs de développement durable, est donc aujourd'hui incontestablement le référentiel, le cadre logique dans lequel s'opèrent les politiques publiques de développement international.
C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que ces ODD constituaient un angle d'attaque pertinent pour essayer de concrétiser cette année encore, comme nous avons essayé de le faire les années d'avant, cette idée de cohérence qui est si chère à notre leader, Serigne Mame Mbacké. Cohérence entre la noble mission de l'Organisation des Nations Unies et le choix des thèmes des conférences du Bamba Day que la communauté mouride a l'honneur et le privilège de tenir dans ce haut lieu depuis déjà si longtemps. C'est donc la recherche de cette cohérence qui nous a conduit à choisir le thème des ODD. Concrètement, il s'agira de montrer en quoi l'expérience et la dynamique mouride peuvent nourrir la réflexion qui a cours en ce moment au sein de la communauté internationale dans le cadre de l'agenda 2030. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de vous présenter la problématique générale autour de laquelle je souhaiterais organiser ma communication avant de vous en indiquer le plan. Il faut savoir qu'aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les pays riches, il y a ce qu'on appelle les critiques du développement qui ne cessent depuis très longtemps de dénoncer les politiques de coopération au développement qui ont lieu très souvent par le biais de l'Organisation des Nations Unies. Concrètement, il est reproché au développement d'avoir pour conséquence, dans les pays du Nord, la destruction de l'environnement par la pollution, l'accroissement des inégalités sociales, et puis dans le Sud, les pourfendeurs du développement lui reprochent de provoquer de la dépendance des pays pauvres à l'aide au développement, tout en favorisant l'occidentalisation des peuples. The acceleration of poverty in those countries by also promoting poor management in those countries. So in the first part of this communication, I'm going to sum up briefly what the objective of sustainable developments are before rétrospectif, une sorte de genèse de la coopération au développement, justement pour voir dans quelle mesure on reproche au développement est fondé ou pas fondé. To see how on where are based those objectives of development. For those who have not had the opportunity to know what the SDOs are, Sustainable Development Objectives are, I will recommend them to do some research over the net in order to educate themselves. And I can assure you that within the next 30 years, they will be the framework of policies in the world. So these objectives, sustainable development objectives, are the objective of the millennium, and they cover over 160 targets, and which are shared worldwide. So some of these objectives that are of concern to Africa is to ensure food security, nutrition, and promote sustainable agriculture, supply, education, quality education, and create structures of and training schools for sustainable work. So build efficient institutions, political institutions. So some of these are maybe good objectives to achieve for these countries, developing countries. So some of these are objectives to reach among the 169 objectives. So the great interest of humanity is enormous. So the first targeted objective was to reduce dire poverty around the world between 1990 and 2015. So that objective was achieved, was reached. So the rate fell
dropped 36%, from 36% to 18%. Besides disparities, the gaps existing between some regions. So in fact, if those objectives were reached worldwide, in Africa specifically, the diminution, the rate dropped very weakly. So imagine that in the framework of SDOs, we would be able to achieve, to make those numbers drop far bigger. That would be great. So the objectives of these ODDs are unrefutable. So we would like to in retrospect see how Africa was faring with its objectives. So for Africa, the cooperation in development were marked by 4 major points. So depending the too much dependence on foreign donors, and second, succession of failures that happen in the policies of northern Western countries. So, and the non-dependence of poor countries. And fourth, a change in models that are built on political reasons and crisis conjunctures. So these are some of the aspects that are reflected in the general literature with regards to all the Sustainable Development Objectives. So when we look at these different objectives, we are compelled to think what the relationship between the North and the South with regards to Sustainable Development Objectives are. Because there have been a very complex study that is showing a phenomenon so much complex that it deserves more attention, more focus. In the 80s, Gilbert Rust, who was my former professor, who was against development, he wrote a book, The Development of Western History. So one of the sharp critics of development. So for him, evaluating development, for him, that would be to evaluate. It would be evaluating development would be evaluating the worst. The worst relationship between North and South. So because for him, development that can bring about other development in different other areas, especially in those circles studying development, all those studies were premised around the ideas that development should be built on. There are other
cultural aspects that are involved in those theories of development. So this way of thinking development has allowed the discovery of the autochthonous and autochthonous life of people, and that has emerged logic of compromise, which we call logic of compromise, which means when a people is confronted to the objectives of development, he will be able to create, to reinvent new methods and new ways to solve those problems. Like a compressing belt also is also used in the contrary to describe the relationship between people and their necessities of development, their wishes of developing, and the challenges they face. So what would be the good approach to do? It would be like to define the right targets and to execute them, and then to evaluate them, which will be an imperative, like to be able to elaborate indicators of development, to be able to evaluate all those objectives. So a good exercise. So if there was an industry that could escape those objectives of development, and when we look into history and in the experiences, historic experiences, we would be surprised that the objectives of development is linked to the necessity to build development in those countries that are interested, that are concerned. So those evaluation theories are always based and are evolving in accordance to the development of the evolution of those ideas that are found in such theories. So starting from the 1880s, which was called the turning point of liberal thinking. So there were new theories emerged in order to make sure the consensus of Washington are applied or are enforced to those developing countries. In the mid-90s, it was noticed that there was a failure in the policies of development, in development policies, so which has caused the loss of public aid to development. In the end of the 80s, new approaches that were targeting to eradicate poverty, and around the 2000s, the managerial style of leading were characterized by the help needed from developing countries, but also the NGOs who were implicated, who were involved. So past that stage, it was being reviewed, all those approaches and theories, to build new theories that would be adapted to the real needs of the people. So those evaluators of development, they are exaggerating some of their theories. So which means that doesn't even escape the relationship between the North and the South. So where does Murid philosophy stand and Murid model of development stand? So the example of Mamor is Mamor is an example of the development of Muridia, in Muridia. So
we can use two examples. The Wolofal Murid, Wolofal, which means Ajami, the use of local languages, the use of Arabic to transcribe local languages, and the Wolof. The Wolof means somebody who only use Wolof without using any other language. So I will start from there to go to the point of the Universal Declaration of Human Rights Universal Declaration. So on the cultural field, it is good to know that Mouridia has emerged largely richer in Wolofal, and since it was a society that didn't know, it was a people that didn't know, that didn't have writing system. So, but it has birthed great poets and scholars who were able to translate local languages and popular songs into Wolofal. And that has been used to promote philosophy of Sheikh Ahmadou Bamba, so on and so forth. And then it was another means for him to protect, it was an antidote against the loss of local languages. So Mouridia has resisted to the compressor belt, cultural compressor belt. So on the economic field, I'll give you two examples just to conclude. Before concluding, if you have two individuals who are the perfect products from Mouridia in education, I will give you Seigneur Mustafa Mbake, who is the child, the son of the first grandchild of Serigne Touba, and Mam Thierno Birahim Mbake, who was the young brother who was raised and educated in the Murid system. So these two Murid personalities have demonstrated in an extraordinary way the economic leadership was and Murid dynamism. So let's start by Serigne Mustafa Mbake. During his father's lifetime, he was the one who took care of the conquest of new lands. So I was going further east from Touba, under the order of his father. And at the end, so he built 15 towns, Taif, Guimbat, Baida, Medina, etc. So many foyers. So, at the demise of his father in 1927, he was only 39, but he showed so great maturity that was so extraordinary vis-à-vis the community, Murid community and the colonizers. So it is good to remind you two historical facts. The complicity of Murid community made an administrator say when Sheikh Ahmadou Bamba would no longer be, there would be more ramification than Sheikh. So this was somebody who knew intellectually the Murids and who had made some pronostics about the development of Mouridia. So in spite of that, Sheikh Ahmadou Mustafa was successful thanks to his personality. So the other example was the colossal character shape of the mosque of Touba. So in face of the challenge to achieve the project in Touba, Serigne Modou Mustafa went to visit the colonial administration to propose them a project to finance 50 kilometers railway tracks, which has never been seen before. So here is a religious leader, a promoter of railway projects, just to finish his project, and also someone who was able to promote
national languages. So Mam Cherno Birahim said, I could say if I was asked to choose a perfect and flawless Murid leader, I would choose Mam Cherno Birahim. In 1912, he was able to conquer a great area, deforested, where he was able to build communities and be a cattle breeder over there also and a farmer. So that's why many of the colonizer were trying to capture that spirit. So the first initiative they took to circumscribe this Murid spirit, to let them move into lands that were like forests that were classified. So when the Murids were only roaming the land and clearing areas to build communities there, so they stopped them through policies that prevented them from proceeding in that way. And finally, the colonial administration, they launched a project, the peanut block, so that to stop the Murid from conquering new lands, but to cooperate with them in those lands so that they can take as many profit as they can. So this demonstrates a process of protection against cultural alienation, economic alienation. So, and this is a potential that is still alive and which can provide a concrete example and concrete lessons and experience to the world. So, Sheikh Mamour here, he's a good example who's in that path. So, thank you for your attention. Thank you, Sheikh Murtada Mbub. We thank Allah for Serigne Mamour Mbake. He tirelessly goes around the world propagating education to the tune of 400 schools, privately funded from his own purse. He not only does that, but he also moves around what I call a mobile faculty, and he will add to the lineup every year. This year, he brought us a gentleman that I'm going to introduce as our next speaker. He's going to talk to us after Serigne Murtada Mbub talked to us about the 17 origins of durable development elucidated by the United Nations. Mr. Mbake is going to plug right from where Mr. Mbub left off and talk to us about a term that he calls Muridonomics. Muridonomics and the Islamic finance, a perfect match. Mr. Muhammadul Lamin Mbake holds a master's degree in business administration from the Old Dominion University in the United States. He's the founder of the African Institute of Islamic Finance. He holds a European degree from the CEFAM in management. He holds a master's degree in mathematics and computer science. He's also had a successful career at Citibank, where he was a director, and promoted also international banking in charge of the emerging local companies in Senegal.
He's got a remarkable team spirit and speaks fluently French, English, Arabic, and Italian. Please welcome your brother in Islam, Serigne Mouhamadou Lamine Mbacké. Bismillahi rahmani rahim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi rahmani rahim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-makin. Wa ala alihi wa sahbihi dhawi ridwan wa tamkin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I will start first to extend my thanks to Serigne Mamor Mbacké, who gave me this huge opportunity of presenting a subject as important as Murid economics and Islamic finance. And I followed my predecessors to thank him for the huge amount of work he's doing for Islam and for Murid community in the world. I also extend my thanks to all the diplomats present here, friends and family, and all the disciples and all the friends attending. So today we have a short time, and I'm going to try to speak very quickly about a very interesting subject in the world. But in this subject matter, we'll try to connect Islamic finance and the Murid economics or Murid work ethics, which I call here Muridonomics. So we'll talk briefly about Muridonomics. You can go to the next slide to see the outline. First, what is Muridonomics and how Muridonomics fits in the ideal Islamic society of Sheikh Ahmad Bamba, and what is the difference between Islamic economics and conventional economics. We'll talk quickly about the philosophical background of the economic Islamic system and its ethical foundations, and we will show that Murid economics is Islamic economics in practice. And finally, we will try to show the way forward about the huge potential in the Murid community. I will just take this opportunity to thank the two speakers that preceded me for the quality of their speech and the very important subject they treated. So what is Muridonomics? Next slide. The doctrine of economics contained in the ideal Islamic society project of Sheikh Ahmad Bamba, this well known as Khadim Rasul, which means the servant of the Prophet Muhammad, peace be upon him. I named it Muridonomics, the economic doctrine of the Murids, highlighting how economics plays a key role in the mission of the Tajdeed of the Sheikh. Actually, for those who don't know, Tajdeed means Sheikh Ahmad Bamba calls him a Mujaddid. And in the Muslim tradition, every century or centuries, there is a saint who comes to renew Islam to its fundamentals and to make sure people practice it the best way. So this subject is very important because the Murid success stories in prospering economically since the beginning of the century, from the cash crop peanuts economy in colonial Senegal to city dwelling traders across the world, and now the commerce and industrial manufacturing, oil and gas, mobile banking and money transfer. The Murid economics, the Murid doctrine of economy has been the object of extensive scholarly investigations. I'm just gonna talk here quickly about Donald O'Cruise O'Brien, who wrote a lot about that. Jean Copin, who wrote with a Marxist view, the Marabout de la Hachid. Abdoulaye Wade, the former president of Senegal, who wrote in his thesis, The Economic Doctrine of Sheikh Ahmad Bamba, Foulet Koti, Jerusalem, and lately Sheikh Anta Babou, who did a great work in the Murid system overall,
and touch a little bit about the economics, and tremendous PhD studies in universities across the world. So how Murid economics fits in the Sheikh's ideal Islamic project? Almost all scholars have recognized that the economic success of Murids, above the average compared to other communities in Africa, is related to the sanctifying virtue of work ethics among the Murids. Also, some studies from the scholars inside and outside the Murid community agree that Murid work ethics are at the center of the Sheikh's writings in his conception that religious life is not separated of other parts of people's life and influences economic and political behavior. As a matter of fact, the other day when we were in Washington, D.C., Sri Mamor was saying that there is no difference in a Muslim's perspective between unworldly action and an afterlife action. And we will see that further. So in a writing of the Sheikh called Madlab al-Fawzaini, a masterpiece writing of the Sheikh describing the ideal Islamic society, in his founded city of Touba, there is no difference between only worldly activities and afterlife activities. So to his conception, all worldly activities bear on them an afterlife objective of Allah's worship and expected accountability and reward in the afterlife, which means that every transaction or everything a Muslim does, he does it for this world, but he looks for accountability on the other world and looks for God's reward or the opposite. So anything, it goes on both sides. So in theory, the Sheikh mentioned the emphasis of the spiritual significance of work in many ways, using khidmah, it's very popular in the Murid literature, using amal, using kasbul halal, etc. And all scholars agree that Murid ethics is a key to the economic success in all fields inside Senegal and the diaspora. Now, how we link that to Islamic economy and finance? Islamic economy differs from Islamic finance because in conventional economics, the theories that man uses to address the above economic problems are based on modern secular scientific conceptions of the world, which is restricted to the world of reason and sensible experience alone. The theoretical construct is the basis of the Western secularist and materialistic worldview, which disregard God's lordship, sovereignty, power, control, and will in the universe. Now, this is not specific in Islam, because in the past, you see that Protestants had an economic doctrine related to their religion. So in this conventional conception, man's self-perception is that he is freed from any transcendent authority or higher moral order to behave vis-a-vis his way of interacting towards natural resources or to his fellow human beings, will therefore act in a utilitarian and selfish manner. So in contrast, the Islamic approach to economy is more holistic, offering integral spiritual views based on the teaching of the Quran and the Sunnah, the recorded saying and behavior of the Prophet Muhammad, peace be upon him, providing a better alternative philosophical framework for man's interaction with nature and his fellow man. Without doubt, Islam recognizes the role of reason. So in other words, reason is necessary to practice Islam. It's a necessary condition, but it's not a sufficient condition because there's a limit to reason, according to Islam. So Islam accepts building knowledge about economy, but only in a manner that embraces the akhirah, hereafter, aspect of human existence. In other words, the economic principles, namely the system and theories that men use to address the economic problem of this world, must be related in a profound, inseparable way to the akhirah aspect, which has ultimate and final significance. It offers a view of the universe. The spiritual or the transcendental has primary over the physical and the spatio-temporal. So therefore, it is imperative to know that the principle of economics, namely the system and theories that man uses to address the economic problems of the present life, physical reality, must be related in a profound and inseparable way to the afterlife, and in which the latter aspect has ultimate and final significance. So in other words, if you're a good Muslim, any transaction you do it for your worldly interest, but also you look for, it's not like on the conventional way where we do business and we look for corporate social responsibility after, or when we try to fix it. Here
it's in the beginning. So Islam also takes a positive view of life, considering man not as born sinner, eternally condemned for his original sin, but as a vicegerent of God for whom everything on earth has been created. In the Quran, Allah stated that he who hath created for you all things that are on earth, then he turned to heaven and made them into 7 firmaments, and all things he hath perfect knowledge. Islam also looks very highly upon man. In fact, man is a God's representative on earth. That concept is very, very important. The existence of man brings it a very big mission, that is a mission to be God's representative. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. We did indeed offer the trust to the heavens, earth, and the mountains, but they refused to undertake it, being afraid thereof, but man undertook it. So in Islam, the human being has a tremendous responsibility. So therefore, Islamic economics are a science that is not independent from the objective and genuine philosophy of Islam. Economy is here a discipline, therefore, that can be defined as a science that studies human behavior in using and organizing resources for his needs, and at the same time, for the welfare of the society in order to get the blessing of Almighty Allah. So economics as a system can be considered as part of a total system of handling society. So I will just try to, now I think we have a better understanding of Islamic economics versus conventional economics. In conventional economics, the starting point is reason, critical thinking, empirical evidence. In Islamic economy, the starting point is the Quran and the Sunnah, but you use reason to its best extent. So I'll just talk quickly about the philosophical background of the Islamic economic system, which is based on 2 things: Tawhidic paradigm and concept of vicegerency. Tawhidic paradigm, for those who don't know, Tawhid is the oneness of God, which is very central to the Muslim belief. So the Islam means submission. So in other words, in Wolof, it means jabulu. So yet, it may be not accurate to look at Islam by that meaning alone, because someone who submits to an authority, he may either be indebted to that authority or simply forced to do so. In fact, a comprehensive understanding of Islam requires men to understand the meaning of the word deen. Deen is religion in Arabic, but deen in Islam means allegiance, judgment, debt, account, and way of life. And if you go to other understandings, like in the Western world, it's different from religion, because religion might mean, in some conceptions, that it's a set of actions, set of acts of worship that you do beside your life, that you live your life, but on Sunday you go to church, or on Friday you go to the mosque and you do it. Islam is very different, because deen is the person is submitted to Allah subhanahu wa ta'ala. I just quote here quickly Al-Ghazali in his masterpiece, Ihya Ulumuddin, who postulated that the essence of Tawhid in constructed moral consciousness is in 4 stages. First, the utterance of God's oneness, which Muslims say is Ashhadu an la ilaha illallah, how to recognize that there is only one God, which is called Tawhid. Second is to confirm the proclamation of oneness by the heart. The third stage is to feel the sense of Tawhid as an inner light, and that is said to come only to truly God-fearing people. And the fourth stage, which is of big interest to us here, is to feel the presence of God in everything you do. So in other words, if you do political or financial economic transactions, you feel the presence of God. So ethics, you will probably use ethics at the max. So this concept is very important. And the other concept is the concept of vicegerency. Human beings have been created by Allah, and man is a representative of God. I will just go quickly, since we don't have a lot of time, to say that you can go to the next slide. Human beings have honorable, noble dignity in God. There's a lot of verses in the Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ
We have honored the son of Adam, provided them with transport on land and sea, given them the sustenance, things good and pure, and conferred on them special favors above a great part of our creation. I will, since we have little short of time, I will not develop the ethical foundation of the Islamic system. I will just name them. One of them is noble dignity of a human being. We talked about it. The second one is free will, which you call ikhtiyar, which means man has been endowed with intellectual capacity either to choose to become religious or be astray. God has given human this capacity. And here I will just stress that, maybe you can go 2 slides further, stress that in Islam, the starting point is God, Quran, Sunnah, and the followings. But also God has given free will to the individual. In the Western society, if you take somebody like Immanuel Kant, whose work influenced metaphysical thinking in Europe, Kant's argument on absolute freedom and free will was merely based on the realm of pure reason. He even rejected the idea of religion as an origin of morality. So reason is so extended here that it's believed as the creation of religion. The third one is equality and human rights. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Which means we created black, white, male, female, inside for all this diversification through divisions, various peoples and tribes. And here, the difference is in richness. This is from the Quran. And the closest to God is the one who fears him most. The fourth is universal brotherhood, and the fifth is trust and responsibility. And here I will stress rapidly verses of the Quran, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, which means that human beings are trustees of the world. They have a mission to represent God, to develop the world, but they don't own the world. They have to do it according to God's recommendations. And the last one is justice, is adl. It's very key to Islamic economics and finance because inequity is seen terribly in Islam. I will skip these. Maybe you'll go to the slides of Islamic finance and more economics, the perfect match. We can skip this. You can go to the table. And here, just a quick difference, what I call the Islamic finance paradigm shift. Here, money is, if you look at currency money in conventional, in Islamic finance, money is a measure of value, not holding itself an intrinsic value. Real economy has priority. The debt is sacred and cannot be exchanged. Humans are not the owners of the planets. They are only the trustees. Equity financing is privilege against debt financing. Speculation and wealth accumulation are not encouraged, and production precedes exchange. One cannot sell something they do not possess. You will notice that all these factors played a big role in the 2008 financial crisis, where there was a big disconnection between the real economy and the financial system. So Islamic economy is real economy. Now, quickly, in 2 minutes maybe, if I'm allowed, I stress that because all scholars agree that spiritual motives driving economic behavior, spiritual education of the Murids in Dar Tarbiyah poise the disciples for excellence not only in the ibadats. Ibadats is a relationship between the human and God, but also on the muamalat, which is the horizontal relationship with other creatures. But Murid economics have been highlighted in the fields of, they have proven to be, to having results above average over the world. Okay, so here it is important to stress that the Murid ethics match the ethical foundation of Islamic finance in Hazbul Halal as quoted by Sheikh Ahmad Bamba. And in Madlabul Fawzaini, writings by the Sheikh, materials by the Sheikh, first disciples, champions of economic success stories. My predecessor has named Imam Charni Ibrahim for the huge work he did in agriculture. We can also say it's Sering Manumbe. We can quote Imam Sheikh Anta, who was the most prosperous businessman he's in those time around when the Sheikh was here. We can quote Sheikh Ibrahim Fall in the Khidmah.
all those concepts of work and economy are very central to the Mouride community. And most recently, in Khelcom, the fields of Sheikh Salim Mbacke, the former Caliph of Khadim Rasul. Obviously, I will talk about Al-Azhar projects. ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل قبل بالمنتقى ناني بلاد الوادي مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ناني بلاد الوادي مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ناني بلاد الوادي مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى and they act in global peace, and they have nominated Sir Mamman Bake as the ambassador of peace in the world. Now we're going to go pray, and we'll come back shortly after the prayer. Thank you so much.
ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى
وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان ينسى وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة
يستار وزين الخلق بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يختار وزين من قبل بالمنتقى نعني بذات الواد مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستار وزين من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستار وزين من قبل بالمنتقى نعني بذات الواد مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستار وزين من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستار وزين من قبل بالمنتقى نعني بذات الواد مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستار نعم الذي جاد بصال لنا برب الجميل إن سكري على خميام نعم النبي والرسول نعم الذي جاد بصال لنا برب الجميل إن سكري على خميام آيات تحمد لا تتناهى سرمدا وندخوا سوي الهدى عن خطها بالخلم أرسل الله الإله كل الورى مرتلا ذكرا عليه أنزلا هدى لذي تعلم أقرب بذلك الكتاب في هدى وثواب في كتاب والجواب من ربنا في الخدمة هو زمام من كل داء لمن عليه اعتمد ومن أباه تردا ساسرة
وندم وكل شخص الهدى في ولا يجتهدا هذا والآخر إذ ربي المنتخم وهو الذي من اهتدى بهدينا الهدى ويحتوي الفوز خدا ساع عصمة بالنقم وهو كتاب المبين يا بي ندب الأمين بإذن رب العالمين هدى لها بأقومها وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر في عسى رب الورى أدوكة للوميام وهو الذي من ثبت في ولم يلتهد ساعمل يكن فتى عند سكور الأكرم وهو الذي من اكتفى بيتوى ما قد كفى ولا يلاقي كل فا سوي الأسى بالكرم أحمد ربي على كتابي لسي على كل كتاب نسلا بكالكلي وبالفميام أذكر ربي العظيم على كتابي الحكيم وفزت به بعلام تبي موسى تلف بيام كتاب ربي الكتاب بنص سالك الكتاب بي عزمت من عتاب وجالبات سخميام هو خليل وحبيب لي مغنيا لي عن تبيب به يحبني لبيب يلب خير الخميم يا غير ذكر نسلا من خير رابع سلام ليتقود نسلا من البقاء والخدم يا خير ذكر قد بدا بمن سفى أبدا لخلدنا رخدا ساء من الخدم أنت رفيقي للجنان
يا من يسود للمكان ولي تطيب الجنان يا خير ذكر محكم يا خير ذكر رتلام بفم ساكر تلام شغل سواي من خلا وليكن حاكم يا خير منزل يري ما خاب تدبر ربي يصفي فكره بك بخير تهم يا خير سكر قد جمع خير العلوم وخما لي عدايا همنا مني أسانت وحميا أنت سبيلي ولنيس لي قلت فائغ المخيس بخدمتي مع الرئيس مكيسي بالملحمين يا خير سكر الخدمة مسا قلبي فما هب لي كوني مفلحا بالمنسل المفهم بك سألت مالكي كوني نور سالكي وزن جسا بناسكي بمن جلا والمبهم وأن يقود للنبي في أبد بنخبيا سلامي المخربين بالانتهان والمختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you, Serigne Mor Kassé, for this beautiful song. We will proceed to the rest of the program, and without further delay, I would invite to the lectern Mr. Chairman Thomas Walsh to address the audience. Thank you. Excellencies, especially Sheikh Mamore Mbeke, the Supreme Leader of the Murid Brotherhood. I'm deeply inspired and very much impressed to be here today. It's a distinct and great honor and privilege. Honorable Sheikh, I was very encouraged to hear the three presentations, the profoundly important hermeneutically correct analysis of the prayer of the founder, Amadou Bamba, and his prayer. We also heard about the relevance of Murid philosophy and practice on the achievement of the Sustainable Development Goals, which is the central goal and agenda of this House here in the United Nations. And then we heard another excellent presentation about Muridonomics. I'd not heard that term before, but how it is totally consistent and a perfect match with Islamic finance. And it is worthy of research why
certain groups are able to thrive and prosper economically. And we should look at the underlying philosophy and ethics of the Murid movement and why it is thriving and prospering. Because I think people throughout Africa and the world can benefit and learn. So, Sheikh Mbeke, I want to thank you. I know that you were appointed an ambassador for peace by the Universal Peace Federation in Tuba. And on that occasion, many thousands of people gathered. And I have heard that the members of the Murid community are honored that you are an ambassador for peace, but let me say, indeed, that you are a model ambassador for peace. So we want the whole world to know of your great and powerful work that's going on. In conclusion, I want to send sincere blessings and appreciation from Dr. Haq Jahan Moon, the co-founder of the Universal Peace Federation, for she has asked UPF to work together with President Macky Sall to work with the Murid community. We're thankful for the help of Sheikh Mansour, based in Senegal. As we prepare for a major African summit in late November or early December. So we look forward to once again returning to Senegal and hosting this, and we truly welcome you as the chief guest of honor for this important global summit. Let me just say, in closing, thank you for the honor to be here. I'm happy to be here with the Vice President of Universal Peace Federation, Dr. Taj Hamad, and especially Mrs. Catherine
Rigney, who's leading our efforts in Africa for the Universal Peace Federation. I wish you all blessings and congratulations on this great and historic day of the celebration of your great movement. Thank you for the opportunity to say. A few words. Thank you very much, Chairman Thomas Walsh. Kii nag li mu doon wax da doon dellu ay kàddu njukkeel digganteem ak Maam Mor ak organisation bi ñu seq ci moom wàllu sëñ Maam Mor nu mu taxawee ci seen organisation bi. So thank you very much for this brief expose and succinct expose about your organization and the role that our leader Sheikh Mamour is playing within. And we really appreciate you coming here and joining us to celebrate. And the Sheikh also is very grateful for your presence here. Thank you very much. Thank you all. Thank you. Shazida, can you come up to the key xale yi soxna ulimata yi la ñu nekk ci daara ja kër sëñ bi dañ koy bàyyi mu jàngal ñu tuuti alxuraan rek balaa ñuy So, what are you going to recite tonight for me? Suratul Mursalat. Suratul Mursalat. So, go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع for his support and his work. Ambassador for the SEC. We would like to thank the Ambassador for the SEC host who has hosted this event.
Murid Islamic Community in America mooy organiser semaine culturelle yi. We would like to remind you conférence Nations Unies bi. Mecca mission du organizes Sénégal auprès des Nations Unies mooy faral di jël salle bi. But we would like to remind you that the 42nd who is in the Senegalese mission of the United Nations is the one who books this room for us. ku ne xam na ne laaj na préparation bu yàgg bu yaatu. And we all know that takes hard work. loolu nag dañ ci am réunion yu bari ak mission bi. And we have a lot of meetings with the mission. kon ñu gërëm bu baax ambassadeur Fodé Seck. Get this room xam nañ ne ku ñàkk jot la. So we'd like to again to di gërëm thank Ambassador Fodé Seck. ambassadeur Ciss We'd like to ak thank équipe bi ñu àndal Ambassador yëpp. Ciss and all di the gërëm bu team. baax Pape Gallo Ndiaye mi nga xam We'd ne like to thank moo Pape Gallo nekkoon Ndiaye, suñ contact direct. who was our di contact. gërëm ginnaaw moom it suñu We'd like to partenaire our privilégié partner, le consulat général du Sénégal auprès de le consulat consulate, général du Sénégal ici à New the York. General Consulate of Senegal. ci kanam Alaaji Ndangan Ndaw. And di consul général we'd moom like it di ko to baax. thank it through the General Consul, Alaaji Ndangan Ndaw, yitte communauté bi te di ci taxaw di ci def lu who mu mën ak knows lu the mënul. needs of the du community noppalu benn and saa was su ne always working muy xaadir to help the murid tijaan community layen and to fulfill képp the ku am needs yitte rek of our community, fàtte na boppam nekk ci seen regardless soxla. of kon nag sëñ bi ñu which seede group la they loolu. might belong. nga dolli ko ñaanal. So we ask di gërëm bu Serigne baax Mamor tamit to suñu pray mbokk suñu more xarit for suñu him. sëriñ sëñ Abdou Samad Mbacké We'd like mi to nga xam ne thank moo fi teewal gouvernement du Serigne Sénégal. Mbacké, who represents the Parliament of jàppoon nañ sax Senegal ren here. ni événement bi jege ak This élection year, législative yi di ñëw war a am dimanche. since the event is jàppoon nañ sax close ne to the président elections, du to the yabal kenn. Senegalese elections, the waaye parliament nag fonk bu mu elections fonk of bis bi Senegal coming this Sunday. ak relation bu mu am aussi ak président de la République. But despite the bu mu closeness, bu mu am ak Cheikh Mamor Mbacké leer nañu ne moo tax the government of Senegal is represented. mu jël décision yable. The president has taxaw bi mu ci daan taxaw it mu continuer di ko taxawee. sent loolu kon rëy na ci ñun someone bu to baax a baax. represent the ñu government koy of gërëm di ko Senegal. sant. di ko wax it mu jotal ñu suñu satisfaction ci président de la République. So we'd like to ñu xam also fàttali to ne thank the president of MICA Senegal. organisation apolitique la. organisation religieuse la. MICA is a amul benn vocation politique. non-political organization. amul benn xaajaloo tamit. It's ci benn an Islamic xeet organization nationalité. and does not bien que lu discriminate. ëpp ci ay membre am Sénégal lañ jógee waaye teewul MICA am ay membre yu jógee Gambie yu jógee ci yeneen i réew MICA has ak ay membres sax yoo members xam ne from américain la many different kon nag nationalities from many countries. nationaliste Most tax of koo the jóg members are from Senegal, waaye but we also have diine members from rek other moo ko tax a jóg. countries such as Gambia ñu and other gërëm aussi countries. borom xam-xam yi fi teew We'd like to ñëw thank jëmbal all bis bi the ñu bari ci ñoom jógee fu scholars that are sori here present, ku mel ni sëñ Mourtala Mboup di jógee such ba as Genève Serigne Mortala ñëw Mboup, who came from di Geneva, indi Swiss. xam-xam di taxaw bis bi sacrifice yi muy def yëpp bàyyi njabootam gis nañ ko ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax. We thank di gërëm bu baax we thank professeur him. We'd like Souleymane to Bachir thank Diagne Professor Souleymane moom Bachir tamit Diagne, mu xam ne ñu xam ne ku am solo la ci àdduna. who is wax nañ ne an bokk na ci important figure. téeméeri nit yëpp xam-xam ci àdduna. He is among loolu ko am wàccuwaay boobu the first ku ñàkk 100 jot la. scholars of this world. He has a doo very toog busy semaine bu dee schedule. période de vacances yi bu nga xam ne sollicité wuñ ko mu dem fu sori ci àdduna di fa def ay conférence He is sought te lii da koy def by many laaj ci people benn from salaire around the world. waaye contribution am la koy def ci And communauté we'd like nekk to thank xaritu him for sëñ his Mamor contribution li mu ko ñaanee mu to the taxawee community, nii and mu we'd nangul like ko to ask Serigne Mamor to pray for ñu him. gërëm aussi ñi nga xam ne ñooy like to fondation Universal Foundation for Peace The Universal nekk Foundation délégation bu for mag Peace ñu with a xam ne big ñoom ñëpp amoon nañ delegation visa over waaye here. ay weer ci ginnaaw ci
ndigalal Cheikh Mamor Mbacké la ñu jigal yónnee woon seen tur ba ñu yónnee leen ay invitation ñu jëloon engagement di danañ teew taxaw fii kon ñoom it months ago we sent them invitations to come here and they accepted our invitation and this is an honor to us to have them here, so we really appreciate ñu gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoo moom semaine culturelle yëpp muy waa kër sëñ Massamba Mbacké. We'd like to thank the family of Sëñ Massamba Mbacké, whom this event was named after. limoon nañ leen ci suba xam naa du jaar ñu ciy jaaraat buñ tuddee turam rek yóbbaale na ñëpp ànd ak ay soxna yu takku yu fonk bis bi. Sëñ Massamba Mbacké is represented by a very big delegation here. ci ñenn ñi nga xam ne bu ñu duggoon ñoom ñëpp saal bi kenn du fi xaj waaye yàlla dogal ñi ne ci biti sax booy xool day mel ni ñoo gën a bari. We are sorry and we apologize for the inconvenience that a lot of people were not able to make it into the room here today. xamal ñu ne exigence so a lot of people are outside and they cannot access the room because of a new protocol, because of new rules and regulations. So lu bees ci ñun xamoon nañ ko wax nañ ko ci rajo bi tamit lu bare bare communiqué nañ ci waaye nag it communication yi yeggul fépp. we tried to spell the word, we tried to communicate this to everybody, but unfortunately the communication did not go as well. As we would like. So because of that misunderstanding, a lot of people came and could not make it to the room today. So, a lot of people, most of the people who came are outside and they could not make it today, and we apologize for that. It was a misunderstanding, and it was something new, and we didn't quite get a full understanding and a full control of the situation. We'd like to thank everybody who put their time into the preparation for this event. Especially the Mecca organization, the members of Mecca. UN committee ci njiital Mamie Dia Mamadou Dia ak ñi ñu àndal yépp waa laxasaay
team. daayira Maam Jaara tamit ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax njiital soxna moom mi seen wax na dëgg contribuer na ci building bi $2000 wala lu ko ëpp soxna yi ci contribuer lu ëpp loolu tamit bari na waaye dañu xam ne it jataay bu xat la woon bëgg faa lim lu mat téeméeri nit yi nga xam ne ku ne joxe na lu mat $2000 daanaka munta ne li mu mënoon rek mooy cité quelques exemples rek séeréel ko sëriñ bi mu xam ne liggéey bi ñor na mbokki taalibe yi fi ne loolu rek lañ ci jubloon ñu jégalu bu baax a baax su dee ne am na ñu nga xam ne waroon nañu leen tudd ñu leen yenn frustration yi muy créé ñu xam ne aussi communication moom mel noonu mënta daj jëpp bu loolu weesoo tamit ñu gërëm ñi nga xam ne it ñooy mbokki Mbàkke Mbàkke yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ci njiit li sëñ Fallu Mbàkke Gelongal sëñ Maam Mor ñu ngi lay seedeel loolu jàppee suñuy kilifa lañ suñuy من الله والمختار
الواد مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يهدى وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر من ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة dañu dem Maroc ci benn conférence bu ko ISESCO ak la FUMI la fédération des universités du monde islamique invité woon bi mu ñëwee ñu toog di waxtaan wallahi azim benn naar ñëw mu ngi ni toog ne ko yow yaa fi nekkal université Cheikh Ahmadou Bamba mu ne ko waaw mu ne ko mu neex la mu naqadi la université boobu dina dox ndax turu Serigne Touba
mu ne ko li ma lay dénk mooy fexeel ba tubaab yi bu ñu jël turu université Cheikh Ahmadou Bamba def ko turu université Cheikh Amadou Bamba bu ñu defee loolu rek yàq sa liggéey loolu te boobu xamut ne moom xamut naar bi xamut ne kii muy waxal sëtu Serigne Touba la xamu ko moom la mu gëm mooy turu Serigne Touba boobu mën na lu mistake. So him, without perceiving that he Serigne Mamour is a grandchild of Serigne Touba. Il est important de dire qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, it is important to say les instituts Al-Azhar du Sénégal, at this point, qui est le premier maillon institution, which are the first link of the educational system, ont réalisé pour le bac 2017 great achievements in this 2017. 474 pour les seuls instituts Al-Azhar. They have like 470. Mieux. Je parle sous le contrôle du professeur high school diploma, qui est le président du comité scientifique de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Professeur, parmi ces 474 bacheliers, 94 ont eu la mention. 94 mentions. Cela veut dire qu'un étudiant sur 5 a une distinction au niveau du bac. They have great distinctions. ناني بلاد الوادي
والبسر منتا ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر منتا ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر منتا ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى نعني بلاد الواد مسرة من الله والمختار والبسر منتا ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى ملكت بفضل الله ما كان يستاهل وسيل من قبل بالمنتقى true humility, in spite of all his knowledge and scholarship. So I'm praying for him, and I'm being very grateful for him. So we need scholars, but we need scholars who understand, and that is very difficult. Even if he can understand all the criteria that can mold him, mold his personality, some of those qualities may be missing most of the time. So I am also thanking to all the VIPs who took the floor here, starting with Ambassador for the Senegalese ambassador to you, and as Serigne Pape Dramé said, so many guests were not able to access the conference room. So that should show us that we are living in a world where you have to be very careful. So, and we should be thankful that so many guests have been turned down. And we should start doing, we were the one who, we have no excuse. We should always be very suspicious and always remember where we are. So, even if there was a little object that fell from
anywhere that would maybe mean or result into chaos around here. So I'm wishing Mr. Pape Dramé, I'm very fully supportive to his presidency as the leader of Mika, and also to his wife. And also I'm thanking Mr. Abdou Samad Mbacké, who is the representative of the Senegalese government, representing President Macky Sall, the president of Senegal. So although he's my relative, so Sëñ Cheikh Moustapha ak Sëñ Mamor njaboot Cheikh Moustapha yépp nga xam ne kenn ku ci ñëwoon rek doy na bu ñëwoon nit bu ñëwoon woon sax mën nañ leen a teewal kon loolu moom it ñu ngi koy sant mooy sama teew na fi ñaar yëpp nag waaw ñaari cër yi mu fi am yëpp taxawal na ko on both sides taxawal na fi président ndax wax na ko xam nañu itam xale yi xam nañ leen am na ci xam nañ ñoo xam ne kenn du leen dugal lu ñu xamul kon bu nekkee ci président Macky Sall xam naa ne lim fi wax léegi xam na ko bu baax kon ñu ngi koy yóbbante ci moom it président ndax lii wax léegi ci njàng mi itam kat dama koy baamu ci moom lay ko yàlla jaarale. So I can say that all that Mr. Gio said about the institutional Azhar and the high education it's delivering. Parce que tamit ak sunu doom Sëñ Lamine Mbacké ci ñi nekk Mourtada Mboup maa ngi doon ko nu bëgg ñoom ñoo jiitu dama wax Basiru rek far sama xel ci tuwaay ñooñu ñoo fi def conférence yi Mourtada Mboup ci gëm nga moom pas-pasam bu rafet tam yàgg lool nag ñoom ñii kat coow bari rek waaye lañ daan def daayira étudiant ñoo ko sos dañ ko récupérer ci ñoom nag ndax léegi da ngay togg ba mu ñor ba tàkk nit fëkk ko dew waaye ñoom ñi la ñoom ñi la sunu doom la ñu ngi koy sant bu baax lii la ñu soxla da ngeen a war a jàng ngeen a war a xam ndax fii ci kanam tuuti kat jamono bi ñi ngeen ko gis ñu di ko fëkk ñiy fëkkaatu dana nekk ci ay caaxaan ba mu far bëgg a niru ba mu gën a niru dëgg-dëgg kon nag da ngeen a war a góorgóorlu bu baax kon lii ngeen fi def di jéem a di xool di gës ci wàllu économie di ko jaarale ci diine te nit yi diine loolu tamit am na solo lool di sant bu baax it sëñ Abdourahmane Mbacké mi nga xam ne moo fi teewal te njabootu Cheikh Mouhamed Moustapha Mbacké I really appreciate ndaxte work you doing moom itam wax naa ko sëñ Abdul Ahad Mbacké dafa nekkoon koo xam ne sëñ Mourtada daf ko fonkoon he was very cherished by Sëñ Mourtada ndax yaram ak woyafam wante itam fi mu bokk because of his humility sëñ Mourtada doomi sëñ Tuubaa yëpp woor maaloon ndax dañoo ay kilifaam lañ doon waaye Cheikh Moustapha dafa am leneen lu ñu seq sëñ Cheikh Moustapha the relationship waaye Abdourahmane ci ndigalu ak ni mu gisee mu topp Abdou Fatah di sunu xarit Abdourahmane di koo xam ne tamit nii nga ko gisee rek la woyof ak xol bu rafet ak nekk ñenn nit rek looloo tax nag wax naa ko ne ko nag la ca biir moom nañuy def ba de forcé la nga ñëw ñun duñu forcé kenn ci ñëw waaye nag lañ ko wax ba tax mu ñëw mais man leeralu ma ko sax dama ci rek muy ñëw fu mu ko fekk mu ñëw ci li loolu nag xëy na xam na ko waaye du ay caaxaan diggal mekaayit nag ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo seq ci daayira bi ñi nga xam ne ñëwuñu itam te waroon na te egsi ba ci bunt bi buñ ko def mooy nañ ci bég Islamic ci bég sant ci yàlla bu baax te xam ne lépp luñ fi am rek ñoo ko bokk ndax liggéey bi liggéey ñoom lañ koy def loo loolu yëpp dafa am solo lool ndax kat fii buñ fi dara loo xam ne lu nuy metti la nañu xam ne bu boobaa lu bari dana génn te loolu dafa mën di bàyyi xel kon ñoom itam ñu ngi leen dalal di leen gërëm bu baax moo xam ñu jóge ci biti moo xam ñu fi nekk di gërëm kilifa diine yi nga xam ne yëpp nag teew nañ fi ak tarixa yi for more success to come muy Tijaniya Xaadiriya Muridi Laay ñëpp ñi nga xam ne ñoo ndax ñoo ko bokk damay wax ne sax dañuy gêné sax di tudd di lim religious families in Senegal I can't name them all but they know santé ñi nga xam ne nag kooku danañ ko wax danañ ko tekki ci Tijaniya family Xaadiriya Laay and also so and so forth muy président Thomas
ak délégation bi nga xam ne ñoo la ànd ak sunu jigéen Catherine. So ak mboolem ñi nga xam ne ñooy ambassadeurs yi fi ñëwoon. all my friends, Mr. Thomas and the delegation. nañ leen fële recevoir nañ leen fi ak délégation yi fi jóge ñëpp ñëw fi. di sant tamit soxna yi. So muy daayira Maam Jaara bi. being here tonight and celebrating with us. di nga xali ci deset danañ ko thank them very much for coming and joining us. ñu wax ko benn yoon muy sant on behalf of the fii nga xam ne mooy community États-Unis d'Amérique. So also I would like to thank the women's committee within the organization. So they've been here muy loo xam ne mën nañoo jàpp ne in all editions indépendance la ci ndaxte all editions of the cultural week they've been present. am na ñu bari ñoo xam ne dañ ko fay ne dañ ko jàpp otage ndaxte dara gënta doy waar diine boo xam ne yàlla moo ko wàcce def ci lim ci def muy lu ñuy defar saa boo bëggee def lu ne rek loola bëgg a def lu ñaaw rek nga jaaree ko ci moom loolu moom nattu la moo tax may wax ne lii nag firndeel yàlla moom ma nga fa newoon rek fii ni noo ko noonu na ko ñoo ko fi def te ci diine lañ koy defee kon loolu wane na ne rek ku nekkul ci dëgg yaa ci nekkul dëgg waaye la woon dëgg moom ma nga fa ba léegi te loolu ci yéen la ko yàlla jaare yéen waa nekk ci Amérique ak Mecca ñu ngi leen sant bu baax Dramé ci sa taxawaay sëñ Cheikh yow itam niñ ko waxee woon rek the peaceful njabootu sëñ Massamba Cheikh Massamba vision of Islam. yow tamit ñu ngi lay sant di la ñaanal bu baax ci sa woyof ci seenu dal ni ma koy waxee man dama naan yéen waxtu wu ne dañuy di jàngat ci yéen ndax quite a gentleman. bu leen neexoon sugg ni ñëpp. I learn a lot from you guys. la koy tax a def am ngeen ko. bu doon ay jikko bu doon doxin bu doon lu mu ci mën doon am ngeen ko ak you could behave otherwise. waaye waxtu wu ne da ngeen jàpp da ngeen naan ay because you have the means, you have the skills, you could have been showing off and all that, but none of that you are doing. And that's why I really like about you guys. And all that translate into that spirit of selfless service that is burning in you. So, te ñoo ñëpp di xam nañ ne bu ñëwul woon it noonu mën nañ leen fee teewal. I have also the regret to say that all those who missed tonight's bu loolu jeexee rek xëy na ñu we are representing them. ni ma ko waxee woon maire bi maire New York it was the best thing ak ak consul bi fi nekk wax nañ ko it was the best thing to happen to us tonight ndax foofu lañ jaaroon Washington and ci ni ma ko waxee woon sànq rek département d'état at yëpp mën na juróom wala juróom-benn saa bu ñu ñëwee fële lañ ñu joxee wax ne nañ ñëw jox ñu waxtu day loo xam ne nag foofu day barab boo xam ne nag bu dul woon loolu saa bu ñuy dem dañu woo ñëpp ñu ñëw waaye nag day loo xam ne ñoom ñoo koy seggal seen bopp dafa am loo xam ne tamit du lu nekk moom moo ne def waaye weesuwuñ fa ndax bu may dem dana ànd ak ambassadeur daan ànd ak Cheikh Niang ba ci Babacar mi nga xam ne ku baax la ku woyof la lañ fay wax it weesuwul rek lu defar ci àdduna bi xeebuñu ni ci ndax bii yoon la ma ko wax naa ko sànq dañoo egg ñu ne kat ñu wax limal seen bopp leen juróom-ñeenti nit la kon fonk leen ak xam yitte ji lii moo tax te ñooñu dem foofu am fa waxtu rek ak i minute xam def naa ne kilifa yi xam nañ ci dara waaye loolu lépp du ak sunu dayoo mooy diine rek la yàlla de wooneen te sëñ Touba tamit lépp loo jaate ma ak ma damay wax ne nag nañ ma baal fu ñu waxee sëñ Touba nañ jàpp nañ nit kilifa yu baax yëpp a ngi ci fu ma waxee Cheikh Sidi Makhtar it nañ jàpp ne kilifa yi fi nekk yëpp a ngi ci ndax ñooñu noonu la ñuy doxee kon loolu yi tamit weesuwul rek waxtaan lu jëm ci àdduna bi loo xam ne xeebuñu ci te loolu lépp kon it ngeen xam ne yéen rek expressing itself through all these actions that dafa bokk ci li nga xam ne war nañ ko we are undertaking waaw nañ ko waxee woon soxna yi yéen góorgóorlu xëy na ñu jàngat ko rek buñ noppee consul I would help I would ask and encourage all women consul mën koo wax to ci niñ koy waxee rek la fii buñ fi toogee rek bokk yëpp lañ fi toogal
ndax wax naa ne mbir mi du waxuma Maam Mor waaye sëñ Mourtala sax taxul li tax ko du moom moo ko tax a jóg sëñ Tuubaa it gis ngeen ko dafa jël lépp jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi itam yàlla la doon taxal kon fi buñ fi toogee rek mbokk yëpp lañ fi toogal our meeting here, suñu rakk Maam Mor our getting together in this place, sax jël kàddu in this ci bokk yi ci des environment. waaye loolu We're lépp doing it for everybody lu else tax mu out ndax there kenn who ku are ci not nekk rek able mën ngaa to taxawal sa morom come sëñ here, Maam Mor ñu ngi lay because this is not the most important part nga ñëw xam nga ne sa yëf la of ndax these activities, but it is just one part of it. And we should be at any time, any moment, sharing with others any joyful moment we have, any success we have. So, therefore, it is important to make that happen. Salawatullahi wa salamu ala Sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. سعد سفير السيد فؤاد السك الممثل الدائم لحكومة السنغال في مجلس الأمن الدولي. سعد السفير السيد عبد السلام بكي ممثل رئيس جمهورية السنغال السيد ماكي سال. السيد القنصل العام السيد ألا جندو. سيد باب درامي رئيس جمعية الميكا أصحاب الفضلاء ممثلي أسرة الشيخ مسامة بكي. السادة الشيوخ والزعماء الدينيون وممثلو الطرق الصوفية. الشيخ عبد الرحمن بكي ممثل أسرة الشيخ مصطفى بكي والشيخ مامور ممثل أسرة الشيخ محمد الفاضل. أصحاب السعادة السفراء والبعثات الدبلوماسية والهيئات الممثلة من اتحادات وروابط وجماعات. أيها السادة والسيدات، اسمحوا لي أولا أن أرحب وأهني باسمي وباسم السيد مختار بكي وباسم الجالية السنغالية في نيويورك وفي الولايات المتحدة الأمريكية السكرتير العام للهيئة الأممية بهذه المكانة التي تولاها على اختيار معظم الدول العالمية. وهذه الدورة هي الأولى منذ توليه هذه المنظمة الدولية. ندعو أن يخفف الله عنه حمل هذه المسؤولية بأحسن وجه وأكمله. السيد مدير الغرف للهيئة الأممية، نشكركم مرة أخرى بإعطائكم لنا هذه الغرفة الكبيرة التي ليس هدف إنشائها وبنائها ممارسة أنشطة دينية، ولكن علما بأن الدين أمر إلهي وساحة للحوار والمناقشة للبشرية كلها لإيجاد حلول إيجابية لمشاكلها المتعددة. نقدر تقديرا جيدا هذه الأهمية من الهيئة الأممية، كما نشكر جميع المدراء والمسؤولين والعاملين فيها على تعاونهم الإيجابي، ونشكر ونقدر هذه الجهود والتسهيلات التي تقدمها بدءا من الشيخ محمد المرتضى بكي رضي الله تعالى عنه. ونشكر رئيس بلدية مدينة نيويورك الذي بادر بهذا اليوم التاريخي منذ 29 سنة برعاية التامة لهذه الحفلة. ونشكر الحكومة الأمريكية وجميع شعبها للحفاوات البالغة وقسم العلاقات الدولية لوزارة الخارجية التي استقبلتنا يوم الأربعاء الماضي في واشنطن. ونشكر أيضا الحكومة السنغالية وعلى رأسها السيد ماكي سال بمساعدته لنا ودعمه. ونشكر أيضا أسرة ممثل أسرة الشيخ مصطفى بكي، كما نشكر جميع السفراء الحاضرين والبعثات الدبلوماسية والهيئات الممثلة. أيها الحضور الكرام، يشرفني في هذه الدورة 29 أن أعبر فرحتي وغبطتي للحضور أمامكم مرة أخرى في أكبر وأفخم الغرف للهيئة الأممية. لو سمحتم ألقي كلمة وجيزة في موضوع هذه السنة، ربما سمعتم من المحاضرين. أولا، مكانة ودور التعليم والتربية في منهج الشيخ أحمد بامبا. ثانيا، الحكمة والخبرة في إفشاء السلام وتضامن العالميين. ثالثا، النموذج في تعزيز السلام العالمي.
وخطر الحروب الاقتصادية. أولا أيها الإخوة، أرى أن مدرسة التكوين والتخريج واحدة كما قال الشيخ من بامبا، هي مدرسة محو الأذى والجهل والكمد على النفس الآدمي، ومما لا شك فيه أن هذه السلبيات إذا ابتعدت عن الجنس البشري وأفكاره يكون إنسانا مقبولا في كل مجتمع متحضر. ولقد رأينا في ضمن تجاربنا طلابا واصلوا دراستهم في الخارج، منهم من حققوا ما لأجلهم خرجوا، أي حصول العلم والمعرفة والسلوك السوي، ومنهم من خرجوا هذا النطاق وأثاروا البلبلة والفوضى في مجتمعاتهم وبيئاتهم نتيجة التأثير بتلك الأفكار التطرفية وبإغراءات مادية، وفسروا لهم الكتاب والسنة حسب مفاهيمهم الخاصة. ولعل هذا معنى قول الشيخ أمون بامبا في إحدى قصائده التوجيهية بالمصطفى لبنى القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكمد. وهذا ما دفعني إلى القول بأن تكون مدارسنا مدارس علمية لا معارك حزبية. للحصول على مدارس علمية لابد من مدرس مثالي يتمتع بأفكار إسلامية رفيعة وليست عنده أفكار ذات أصول تطرفية أو نشر أفكار مذهبية. ولا بد أيضا إذن من تكوين هؤلاء تكوينا سليما وإقامة رابطة جامعات ومراكز ومؤسسات تعليمية مختلفة بمناهج مختارة ومنقحة، كما يجب على الدول الانتباه بأن هناك أغنياء يبذلون وينفقون أموالا كثيرة في القارات وخاصة إفريقيا ببناء مساجد ومدارس وغيرها. ليس الهدف التعليم لأجل التعليم فحسب، بل على حساب نشر أفكار وعقائد مذهبية مما يؤدي إلى التنازع وربما إلى الاقتدار. كما يجب أيضا مراقبة الشبكة الدولية للاتصال السريع ومراقبة وتورطها في الدين، لأن الحرب بين الحالميتين السابقتين وإن كان فيهما باعث ديني إلا أن السياسة والتعصب العرقي هما الغالبان فيهما. إن هذه الشبكة وما يجري فيها من حرب كلامية وتسليط الأضواء على الإسلام مقرونا بالعنف، فيجب اعتبار الآثار المترتبة على ذلك. إن لم تقم الدول والأمور الإسلامية على اتخاذ قرارات حاسمة والقيام بمسؤولياتها قد تكون هناك حرب عالمية أخرى نتيجة هذه التشرد الإنساني. وهذه الحرب لا قدر الله ستكون من أخطر الحروب كلها، لأنها تكون ذات طابع وصبغة دينية تمس العقائد والمعتقدات. حتى وإن لم تكن هناك حرب بالأسلحة سيسود العالم عدم الاستقرار، وهذا نوع من الحرب. صحيح أن هناك ما تسمى الحروب الاقتصادية، فالمعلوم أن الإنسان يدافع عن مصالحه ويسعى دائما لرعاية وحفظ تلك المصالح والمنافع في أي بلد وفي كل مكان. وكثير من الدول تبنى روابطها وعلاقاتها على أساس المصالح بناء على الفلسفة القائلة السياسة ليست مبنية على الأخلاق ولكن على المصالح. وأرى عكس هذه النظرية. قد تكون هناك إيجابيات في دولة ما إذا لم تكن الدولة الأخرى مصالحها في تلك الدولة المعينة. تلك الإيجابات والخيرات ستصبح خسارة لكثير من الناس والبشرية بدافع المصلحة الشخصية أو القومية، وهذا لا يخدم المصلحة العامة للجنس البشري. وأرى ما يجب اعتباره في هذا المقام هو المصلحة العامة للبشرية وللإنسانية كلها، كما قال الشيخ من بامبا في دعاء الشمولي: طول لنا عمرنا، صحي لنا بدنا، وهب لنا رشدا وتوفيق يا الله. ختاما أشكر جميع الحاضرين والمسؤولين والمساهمين في إقامة ونجاح هذه الحفلة. أعاده الله علينا هذه الدورة سنوات عديدة، ويحل السلام في جميع أنحاء العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you, dear Sheikh. May the Almighty Allah give you a healthy longevity. jërëjëf sëñ Mamour yal na la yàlla fi yàlla bàyyi sunu kanam may la kàttan goo yeggalee sa projet yëpp liggéey bi ngay def it yàlla na ci yàlla jox ndam liggéey bi nga xam ne sa maama ko tàmpale sa waajur bu góor yeggale ko nekk ci ba yow mi nga nekk ci yow it léegi dañuy may consul général El Hadj Ndaw to our honorable guests, if you want to retire back to the residency. You've been with us kindly for a long time. Please allow us just to once again say thank you from the bottom of our heart. We will just have a translation of about 10 minutes, inshallah, God willing. Thank you. El-Hajj. In the name of God, I'm going to translate the message that Sheikh Mahmoud just delivered in Arabic. So you certainly will notice that it will be in the first person. dina tekki ci làkku anglais dafi Serigne Mamour doon wax United Nations Secretary General. maa ngi jóg ci cant gi di remercier Antonio Guterres ci takk ndombo tànk yi ñu ko takkal ndombo tànk nekk secrétaire Nations Unies te maa ngi nuyu to also express my sincere gratitude to the United Nations authorities and the staff who so gracefully équipe bi ànd ak ambassadeur Fodé Seck yu nekk fi di liggéey di ñu taxaw di ñu dimbali saa su ne nga xam ne lépp taxaw communauté bi rek moo leen tax ñu koy def. You have been accommodating this event for decades, thus continuing the great tradition of this institution to encourage and garner positive dialogue for the betterment of the human condition, respective to the spirit of the United Nations Charter. It's been indeed 29 years now, dating back to when our late Sheikh Mohammed Murtada used to lead the delegation from Senegal. Thank you again. This stage is also very fitting to thank the great city of New York and its authorities, for it has been the first where Bamba Day was solemnly proclaimed. Our gratitude also goes to the great American people and federal offices, namely the United States State Department, for the warmth with which they treat our communities. I also reiterate our sincere gratitude to Mr. Macky Sall, President of the Republic of Senegal, his entire government, and the diplomatic and consular authorities of our country. Here, special mention should be made to His Excellency Ambassador Fodé Seck, Permanent Representative of Senegal to the United Nations, Ambassador Babacar Diagne in Washington, D.C., and Consul General El-Hajj Amadou Ndaw in New York, for their constant and consistent support for the success of our events. I also would like to especially extend my warm greetings to all permanent representatives proudly representing their great countries and all organizations that honored us with their presence here today. Please allow me to pay a special tribute to the family of Serigne Massamba Mbacké, to whom all activities related to the Sheikh Ahmadou Bamba Cultural Weeks are dedicated. To all members of Murid Islamic community in America also, and President Pape Set Dramé, I express all my satisfaction for their dedication, their resolute engagement, and for all the great initiatives they have undertaken for the benefit of our community. Distinguished guests, I stand particularly gratified for this occasion I have to share with you my thoughts
and the great topics we are discussing this evening, namely the role of education in the teachings of Sheikh Ahmad Bamba, the teachings of Sheikh Ahmad Bamba and its impact on the spreading of peace and solidarity, how to preserve peace in the realm of new contradictory economic paradigm. If the vocation of education is to combat vices and promote great societal values in the child, its finished product can only be a human being capable of living in harmony with his or her peers. He certainly would not be far from a model citizen for the world. Our own experience regarding students sent abroad to pursue their studies could be divided into two groups. Those who have reached their objectives and have acquired knowledge and valuable know-how, and those who, unfortunately, have gone through substantial brainwash and have been back with a different mindset, exposing them to be easy prey of the plagues of extremism and radicalism. I have the tendency to say that our schools are premises where one is to acquire knowledge and valuable know-how, rather than institutes of indoctrination and endless personal vendetta. The type of school we proudly call ours requires teachers imbued with the great humanist values of Islam, that is to say, in conformity with values like love, peace, and equality, which are proven barriers against extremism, fanatism, and radicalization. However, the only path for us to acquire such teachers is through a solid educational system initiated by ourselves. Thus, I would like to reveal here my intention to put in place a community of Islamic universities, which ultimate goal is the triumph of knowledge and the fear of God. I would elaborate shared programs in collaboration with a mixed and varied set of competencies. I would like to conclude by drawing your attention on three potential sources of danger which, as far as I'm concerned, are citizens of some rich countries who come to not so wealthy nations, mainly Africans, to build so-called houses of worship, while their sole objective is to propagate ideologies that aim to destabilize our nations by negating our cardinal values. The ever-growing impact of social media is contrary to the two world wars which causes were related to nationalist sentiments and politics than religious. A third world crisis, God forbid, would have religious underlying, for it would touch on people's faith. On a geopolitical front, the most commonly shared vision is that states have no permanent friends, but permanent interests. And that could be dangerous when individual interests take prime over the benefits of humankind. Knowing that this could be a source of frustration, indignation for the majority, it cannot be a sustainable source of stability and peace. In fact, one of the great teachings of Sheikh Ahmad Bamba is just that. Interests of the general population should take over individual interest. Thank you very much.
Thank you, Excellency. Jërëjëf, Excellence. You to come to the podium and then bid your farewells for now. Léegi nag ngeen baal ma rek ñëw ci podium bi mën a tàggatoo ak with your sëriñ bi. extended family here and in Touba. Your excellent speech, full of depth and meaning. I hope we work together. Absolutely, absolutely. Peace. Thank you so much. Thank you. السلام عليكم. شرفتنا وانستنا ووجودك هنا بركه لهالمكان. احنا شاكرين ومقدرين. بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله. Okay, you'll have a say. Okay. Can you say a short prayer? Sure. Amen. 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 You're welcome. Thank you so much. Thank you. Yeah, have a wonderful trip. Thank you. He says, Sheikh said he is. Of all your work. God certainly needs this. Absolutely. Thank you so much. Sheikh said he's very pleased. Thank you so much. Thank you so much. Y'all have a wonderful trip. And thank you for coming. God bless you all too. mbokk yi waxoon naa léegi ne sëriñ bi daf ñoo may université bu mobile léegi indil nañu panel bi nga xam ne sëriñ Abdou Salam Lo moo ko war a modéré bu ñu noppee ñu sox jëfal tribu sëriñ Mbacke Ndiaye ak sëriñ Mohamed Balozi sëriñ bi soog ñoo ñaanal ñu dellu kon ngeen ñu góorgóorlu baax te teewlu déglu sëriñ Abdou Salam ak panel bi mu indi nga xam ne Cheikh Sidi Mokhtar Ka ma nga ci sëriñ Fallou Bousso Tamba ma nga ci ak ay yeneen imam Cheikh Gueye imam Khadim Bousso sëriñ Abdou Salam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين mbokk yi Now we are going to move forward with our panel of scholars who are going to present in this panel this panel would be moderated by Sëriñ Abdou Salam Lo. mboolem waa kër Sëriñ Massamba Mbacké ñi nga xam ne ñoom lañ jagleel guddi yi di nuyu waa Mika di rafetlu bu baax a baax seen liggéey di nuyu mbooloo mi fi teew yépp di nuyu borom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi teew ñépp waaw ñu baal ma sëñ Abdou Salam maa ko wax ñu baal ma ndax xëy na bu ñu xasee dugg ci tudd ay tur day jafe ndax ku ne rek war nañ ko tudd wante nag dafa am koo xam ne tamit sunu mën naa wax na sunu rakk la di Maxtaar Diouf Abdou Diouf moo waxoon sëñ Mourtada ne ko may naa la ko booba xale la sëñ bi nekk Mermoz moom muy xale bu ndaw di football di dugg ci kër gi
buñ ko gaañee sax mu da wax ko sëñ bi loolu nag diir bi mu ko nekk yépp boobu ba léegi itam bàyyiwuñu waxtu ne mi ngi fedd li kóllëre boobu loolu tamit moo ko indi xam nañ ne nit ku baax la nag nit ku amul benn problème dégguñu ko ci it lenn lu dul bëgg lu baax te tolloon te mën na toll jamono boo xam te lii mu nekk nag du léegi ba muy xale ba léegi ci loolu la nekk wax naa leen la loolu la sëñ Mutulaay itam am fu mu ko tegoon kon moom itam bu bàyyee lépp ñëw ñu xam ne ci la bokk du koo xam ne dafa ñëw pour ñëw wante daf ci bokk loolu rek la moom lañ ci doon dolli ngeen wax suñ ko doon topp day bari waaye nag loolu tamit mënuñu ko ñàkk wax jërë ngeen jëf ngeen baal ma Abdou Salaam ngeen baal ma kon mbokk yi gannaaw bu ñu nuyoo ñëpp ba ci suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi teew dañuy daal di jublu rekk ci liggéey bi niñ ko baaxoo def thème bi nga xam ne sëriñ bi tànn na ko boroom xam-xam yi développé ko muy Souleymane Bassir Diagne moom itam di al-allaama sax lay wax al-allaama Souleymane Bassir Diagne ñu di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram ndax sagub Sénégal la naka noonu professeur Mourtala Mboup moom itam def ko ci français naka noonu Serigne Lamine Mbacké moom itam ñëw ci wàllu économie mu def ko defin wu rafet ci anglais loolu rekk la ñuy bëgg a leeral ci làkk bi nga xam ne moom la ñu bokk muy wolof ci loolu nag point li nga xam ne mooy thème bi mooy Serigne Touba dafa nekk symbole universel du loo xam ne li mu indi Sénégal képp ñoo ko mën a jariñoo waaye buñ ko jàngatee càmbar ko pratiquer ko dox ci yoon wi nga xam ne moom lañ rëdd àdduna bépp mën nañ cee doxee suqaliku Serigne Touba gis-gisam yemul woon Bawal yemul woon Sénégal waaye indi na ay gis-gis indi ay principe indi ay doxin yoo xam ne mën naa xeetali àdduna bi yépp ci côté yu bari nag yooyu nag yiñ ci tànn mooy wàllu xam-xam ndax xam nañ ne dara mënta sotti te xam amut lépp looy def it il faut nga teg ko ci xam-xam walla du mel nam war a mel jaamu yàlla sax boo koy def da nga ko war a teg ci xam-xam waxuma la nag leneen ci jamono jii yi nag raw ci muy jamono joo xam ne jamonoy xam-xam la loolu tax Sëriñ Mourtala jógoon ci lim am lépp mu def ko ci waxtoom yépp it ci loolu la ko daan def Sëriñ Mourtala alalam boo ci bëggee gaaw a jot tudd ko école wala jàkk leneen du ci kon daana waxit ne dee leen jàngal nit ñi te di ci góorgóorlu ndax kenn nit bëggut a bon ku bëgg a bon amut tànn bon rek ne damay bon amut li am kay mooy ñàkk xam waaye nit ki heure boo ko xamalee yàgg-yàgg dana mën a mel ni nga ko bëgg tànn nañ ci jàmm ndax jàmm mooy lépp ndax loo man di xam loo man di am te amoo jàmm du sot loolu tax ñu seetlu ne yàlla sax bi muy wax li ilaafi Quraysh ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayf falyabudu jaamu yàlla moo ñu fendi rabba hazal bayt allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min xawf ñaar yooyu il faut nga am loo lekk am tal koo lekk waaw boo amoon lu ne it amanahum min xawf yi àndu ci du sotti kon loolu it lu am solo la ñu waxtaane it bennoo ak dimbalante ak tuuti ci wàllu économique kon damay njëkk a jox kàddu gi Serigne Cheikh Gueye mu defal ñu laytaay Serigne Cheikh ban solo ban importance maa hiya makaanatul ilm fi manhaji Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Ahmad Bamba ban solo la joxoon xam ak xamle ak jëfe li nga xam Serigne Cheikh bismillah waaw wala nga ñëw fii pour neexee
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo beeg ndokkeel gi Sëriñ Maam Mor Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ni moo di al muassisul awwal الذي يرجع الفضل إليه فجزاه الله عن الإسلام خيرا di ndokkeel ñi fi nekk ñëpp ci xew-xew bu rëy bi di xew-xewu diine di xew-xewu l'islam Cheikh Abdou Salam makanatul ilmi inda Cheikh al Qadim maydan waasi'a ndax Sëriñ Tuuba dafa yëngatuwul ci lu dul xam-xam xam-xam képp moo doon liggéeyam ci la doon yëngatu ci la doon jubale it ñi mu àndal wax na ko inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan qadiman wal muhayminu saahidu sama jihaad jépp maa ngi koy def ci xam-xam sama jihaad jépp maa ngi koy def ci ragal yàlla te yàlla seede na ko ci loolu la taxawale sawra bu rëy bi mu amaloon ngir taxawal xam-xam boobu taal jàngukaayam ya ci Kajoor ak Bawal génne ca ay jàmbaar yoo xam ni àddina jàkkaarloo na ak ñoom ci liggéey bu ñu liggéeyal yàlla ci wetu xam-xam sëriñ bi yëkkati na kàddoom ba tey di woo nit ñi ci wàllu xam-xam benn ci téere yi mu doon def tàmbalee ko ci gune yi tasawudu sixaar tasawudu subbaan ba agsi ci marxala bu kawe boo xam ne nii boroom xam-xam yi yépp dañ ciy jariñu tey wax na ba tey ni ki jëkk a ñëw ci àddina muy gune nga xam ne moom la ñuy defar boo bëggee am société bu am solo faaw nga defar gune ñooñu la sëriñ bi jëkk a waxal yaa ayyuha subbaanu ak yaa ayyuha sibyaanu yaa ayyuha shigaaru ku ci nekk wax na ak yow ci kàddoom gu kawe waaye la mu lay dénk mooy delluwaat leen ci xam-xam xam-xam nag nekk loo xam ni bu ca nit jëmee dana bari ay gàllankoor yu koy attaqué yoo xam ne nii moom it xam-xam neexu ko fal jaahiluuna li ahlil ilmi aadaau boroom xam-xam yi ñoo ko wax nee na ñi réer fu ñu mën a demee ak nu mu mën a demee nooni xam-xam la ñuy doon kon ñoom it daanañu taxawal seeni gàllankoor jàkkaarloog
kii xam ak ki woote ci xam waaye sëriñ bi daana leen dénk ni leen kooku leen di woo jëme leen ci lu dul xam jégle leen ci te dox seen diggante xam-xam na ngeen xam ni saytaane la na ngeen xam ni iblis la wa man nahaakumu an taallumi fa naayuhu ila dalali yantami wa man nahaakumu an taallumi fa huwa xalifatu laini almujrimi ñaari tur yooyu sëriñ bi tuddee na ko ki dox sa diggante xam-xam benn bi nee na dalay woo ci réer lankal benn bi nee na moo di xalifab iblis mooy xalifab iblis loolu moo tax sëriñ bi liggéeyam bi yépp mu tegoon ko ci woon nit ñi ci xam-xam guddeem yi mu fokk ko ngir defal xam-xam daana wax mag ñi ni leen ku aju ci man ku ne na fexe ba xam fardu ayneem fardu ayni mooy lan mooy li nga xam ne doomu aadama mënu koo ñàkk a defal boppam loolu moo tudd fardu ayni farata yi yàlla teg ci jaam yi kenn ku ne yaa koy defal sa bopp kenn du la ko defal loolu sëriñ bi noonu na nan ko xam lu waaye noonu na may dinaa sasoo lu téere yoo xam ni loolu dana ca nekk jàpp naa ne bay naw sasam ay yooni yoon bind na ay téere yu bari yoo xam ne benn bu ci ne loolu mu sasoo woon am na ca kon kay li des mooy nun ndax wuy ji nañu woote boobu fas yéene xam lu sunuy farata waaye ñi mu bàyyi woon itam nag liggéeyal nañ ko liggéey bu rëy muy njabootam gi ba sëriñ bi taxawalee téere yooyu ñoom it jóg nañu samp ay daara ngir ñu xam téere yooyu le tàmbalee ko ca Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne nii tey lii yëngutu ci àddina bi yëpp mënoon a wax ni moo koy yëngal ndax mooy ki nga xam ni moo woote woon wooteem bu rëy ba ubbi daaraam yu bari jéemal wi ndigal ci tënk tomb boobu as lëf ci tomb boobu nga xam ne moom la sàkku
di wàllu jàmm soloom ci dunduk doomu aadama waaye rawatina ni nga xam ne noonu la ko Cheikhul Xadim dunde ak ni mu ko jàngalee loolu yaatu na waaye ku ne xam na ne lislaam ci boppam mooy jàmm foofu rek la ñuy tàmbalee ndax sëriñ bi itam ci biir lislaam la nekkoon li mu indi itam lislaam la sosul lenn loo xam ne lu génn lislaam la léppam lislaam la mujaddid la woon dafa ñëwoon doon yeesal lislaam moo tax bépp mabda maanaam bépp principe boo xam ne dafa bokk ci principe yi lislaam yi lislaam joxoon ko solo ni ko Sëñ Seex gi waxee ci wàllu xam-xam solo soosu mu joxoon xam-xam du dara lu dul solo si ko lislaam jox loolu rek la feddle noonu itam la joxe woon solo jàmm ndax xam na li jàmm taxawe ci biir lislaam ci jàngaleem lislaam bu ñëwee ci baat bi rek al islaam kon xam na ne li muy tekki ci làkk bi mooy al inqiyaad te mooy wommatu waaye ñu ngi ko xare ci assalaam rek ndax nit ki jël léppam jël jëmmam jox yàlla jël alalam jox yàlla mooy bëgg naa jàmm rek kooku ku ne xam na ne mooy kii wut jàmm ki bàyyee boppam yàlla bàyyee boppam ki dox diggam ak yàlla muy yonent muy sëriñ kooku mooy ki bëgg jàmm te baat bi ci boppam di baatu al islaam ku ne xam na ne ni ma ko waxee ci salaam bu ñu xoolee it yi tegtale am solo ak jàmm ci lislaam bari na doy na ci misaal rek mooy nuyoo yi dox suñu diggante te muy sunna ci njëkke ko delloo ko di farata ku ne xam na ne baat yañ cay joxlante yi ci gën a fés mooy ñaanalante jàmm assalaamu aleykum ngay wax sa mbokkum julit mu war ci moom mi nga nuyu mu delloo la nuyoo ba ne la wa aleykum salaam leneen loo ca dolli day mottali rek waaye ku xas am jàmm am nga yërmande am suñ borom mën na laa defal itam barke ginnaaw ba wa rahmatullahi jaag wa barakaatuhu kon solo soosu la jàmm am te noonu ko lislaam jàngalee ci nuyoo ci jaxasoo ci lépp wanewaat na solo si it ne bu ñu demee ba bis pencit wala ba biir àjjana sax am solo jàmm dafay feeñ ndax bu ñu demee ba dugg àjjana nuyoo ya ak joxlante ya lépp ci jàmm lay doon taxiyatuhum fiha salaam ak salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin bari na lool ay aay yuy tegtale loolu sëriñ bi itam ci diggam ak jàmm defe naa ne jarul ñu ciy guddal xëy na ñu mën a joxe ñaari misaal rek yoo xam ne moom day lu mu jàngale ci wàllu pratique ndax bu dee théorie bi moom bokk yi fi jaar wax nañ ci lu bari li ñu ci bind bari na waaye nañu fàttaliku rek ñaari xew-xew ci dunduk sëñ Tuubaa dëgg la defe naa Souleymane Bachir wax na sëriñ bi mu jaxasoog noonu yi ba jógee fa jéggal leen ak yëpp ak wala ku mel ne moom waaye ñaari xew-xew yooyu nga xam ne moom lu histoire saxal la mooy xaadisatu daaril mannaan bi ak xaadisatu tuntu moxzine ñaar yooyu rek sëriñ bi wane na ci moom ne moom da doon dund jàmm te it moom la fi bàyyi it muy ndono loo xam ne ku bëgg a tasaare am njàngaleem ku bëgg a dund aw yoonam faaw nga jaar ko ci yoon woowu nga xam ne moom la xàlloon xew-xewu daarul mannaan bi ñu ñëpp xam nañ ko bi mu jógee ci géej gi te noonu yu tuumalaat ko ne day denc ay ngànnaay ngir bëgg a fayu nangam ba tax mu taalif yaa jumlatan boobu Sëñ Seex tudd bayit yooyu ci biir inni ujaahidu jooju ku ne xam na ne booba yàlla boole na kook armée boo xam ne ndigalam dong lañ doon diglu te armée ba du armée maanaam niti kese yii muy jundullahi alxaalibuuna ya waaye keroog ba nga xamee ne quartier ga ñëw na ba war a taal sawaraw xare ci këram fekk na mu taalif xasida ak yaa rahmaanu yaa rahim di rabbi bi maanaam bi maa yashrahu digle ñu jàng ko ca biir xasida ga dem na ba toll ci diggante boo xam ne ma ngay woo boroomam te suñu boroom sikki sàkk wuñ ne wuyu na ko te waxtu woowu lu mu ko sant lu mu ko ñaanoon ci ay noonam lu mu sàkk woon ci ay noonam mu defal ko dara ko defal waaye dégg nga la mu wax yaa maalikal mulki yaa man jalla
xasid ak busraane walastu lin nafsi fi daarayni antaqimu du ma fayeeku mukk ak sama noon ngir tooñ guñ ma tooñ sama jëmm ji rek tax may fayantu déedéet su ma fayantoo rek mooy dañoo tooñ lislaam wala ñu xotti ormay lislaam waaye sama jëmm moom man taqama rasulullahi qatlu nafsihi joojee la doon rek ci sangam ba sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf Fallu xayrul kalaam ma xalla wa dalla al kalimatu xallat wa dallat ñu ngi la ciy sant bu baax a baax a baax a baax kon xam nañ ne jàmm rek mooy àdduna dara mënta taxaw te jàmm amut mënuñoo dem fenn it te jàmm amuñ noonu la sëriñ bi daan dunde njaboot gi mu yarit noonu lañ daan dunde am na ci ñoo xam ne lii ñuy reye yoo sax duñ ko def seen kër ndax jàpp nañ ne mbindeefum yàlla wëree su ko faagal kon kooku wax nit waxi noppi kon jàmm ci la lépp xaj yoonu murit mbindum Sëriñ Tuubaa am njàngaleem ak dundam lépp jàmm la ak salaam amul leneen kon jàmm jooju xam-xam bi bu amee jàmm ji ne bay nit ñi it war nañoo yaatu dënn bennoo yéeneente jàmm ni ko yonent sahabatu yi rasul daan defee sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ci nekk sa bopp sa borom gënal la sa bopp njabootuk Sëñ Tuubaa gi nga xam ne moo leen yaral boppam it ak doom yi nga xam ne moo leen jural boppam noonu lañ daan dunde ku ci gis sa morom moo la gënal sa bopp waaw doomi Sëriñ Tuubaa yëpp ku ci masaan gis sa morom moo la gënal sa bopp ñi mu yarit ku ci masaan gis sa morom moo la gënal sa bopp kon alxaaj Njaay Seex Ndindi lay jox mu indil nu tuuti ab tënk ndax waxtu wi jeex na ci wàllu bennoo nan lañ ko Sëriñ Tuubaa jàngale ak nan la ko mag ñi daan dunde alxaaj Njaay nag di koo xam ne xëy na mi ngi fi soog a ñëw mais ñu bari xam nañ ko ci réseaux sociaux yi ci xam-xamam bu rafet ci dogoom ci yor daara di jàngale alxuraan ak di ko jàngale kon ñu bàyyi alxaaj Njaay nga indil ñu tuuti ci wàllu bennoo solo si mu am bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin wa wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi nuyu ñi teew ci jataay bi ñëpp di ci jiital kilifa jataay bi di sëriñ Mamour Mbakke moom Cheikh Mamadou Murtada di ñaan yàlla mu sàmm ko aar ko ba yeggalee ay mébétam ni mu ko bëggee ndax kon dana nekk njariñu lislaam di ziyaare kilifa fi teew yëpp sunu kilifa sunu sëriñ Mamour Mbakke Sam di doomi Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne mooy sunu buntu ci Cheikhul Xadim radiyallahu anhu di nuyu sëriñ Cheikh Mbakke ak njabootu sëriñ Massamba gépp ñoom ñi nga xam ne ñoo leen dara jaare bis bi ak waa mikaay yi nga xam ne ñooy organisé ak ñi fi teew ñëpp xam naa ne ginnaaw waxtu xocc la jéem a njëkkante ak moom lu ñu man ci tomb bu yaatu ñu jéem cee tibb lu tuuti insha allahu taala indi ko Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu day moom li mu waxoon mooy day yeesal diine lislaam susu fi lenn lu bees waaye day yeesal diine ku yeesal diine nag cëslaayi diine yi nga xam ne moo fa nekkoon yooyu ci ngay sukkandiku te dafa bokk ci cëslaayi diine benn la jullit ñi ñu nekk benn innamal mu'minuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum loolu dafa bokk ci li nga xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu liggéey na ci liggéey bu ràññiku bu yéeme bu am solo mbokk yi lislaam ni muy bennalee aw ñoñam dafa wuute ak ñeneen ñum doon xam nga boo nekkee ci ab gox mën naa am nga nekk ci réew sàngam mu xàjjale la ak réew sàngam lislaam ay doomam ak njabootam diggante réew ak réew di leen tàqale lislaam ak aw xeetam ak njabootam diggante continent ak continent du leen tàqale lislaam ak njabootam diggante melokaanu der ak melokaanu der du leen tàqale ñàkk bokk ay der lislaam aw xeetam ñàkk bokk ay làmmiñ yu ñuy wax du leen tàqale lislaam daal lan genn buum la ñu am wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu moom loolu la jàngal aw nitam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne
misaalum jullit ak moromum jullitam day mel ne benn jëmm saa boo xamee ne benn cër ci jëmm ji am na ci lenn lu koy metti cër yëpp yëg ne am na cër sàngam am na lu koy metti ñu solidarité ak moom ci ñàkk nelaw ga ak ca metti wa loolu gis nañu ko ci misaal bëñ buy metti tànk day tàyyeel ci dox bët buy metti gimiñ day tàyyeel ci wax loxo buy metti bët day tàyyeel ci xool wala ci nelaw ak lépp luy xeeti bànneex julli ñi noonu la ñuy war a mel buñ ni melee noonu la ñu war a mel buñ ni melu noonu la ñu war a mel Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu nag doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam googu ci benn la jullit ñi ba tax mboolem jumtukaay yi xàjjale jullit ñi moom liggéey na ci ngir ñu bañ a xàjjale ko réew mu wàcc mi ko yàlla feeñal muy Sénégal dafa amoon ay réalités yu fa daan dund yoo xam ne bi mu ñëwee mabbu na ci yu bari jàngale na lool it ci ne yii ay mbir la yoo xam ne warus ci sukkandiku ba muy tàqale ay nit ba mu yëkkati ñii di suufeel ñii ci misaal lu jiitu feeñu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu dafa am ñoo xam ne ñoom lañ féetale woon ñoo war a jàng ñoo war a dund diine ñoo war a xam Sëriñ Tuubaa liggéey na ci ngir loolu dañ yëgle ne diine ñëpp ko bokk ñëpp war a jàng ñëpp war a xam ñëpp war a jëfe am na ci ñoo xam ne ab liggéey moo leen daan tàqale ak seen moroom ñi ay tëgg lañ ñi ay wuude lañ ñi ay nangam lañ Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu doon na liggéey ci ñu xam ne loolu ay métier la ci misaal Sëriñ Massamba mi ngi tuddee tey bis bi tudde ko activités yi ñu fi def culturelles yi ñu fi yëpp di rakkam ñu bokk wenn wajurum mu di ko awloo di ko defaloo jaafara ji muy def ay téere loolu li mu doon màndargal mooy mabbu yi nga xam ne mooy xaajale nit ñi boo ñëwee ci xaajale nit ñi ci wàllu diine ci wàllu fiqh da ngay gis ne Cheikhuna Xadim radiyallahu anhu moom day naan la foo far falaa far ci misaal boo ne al imaamu Malik mooy sama jëwrin ci mazhabu Malik laa nekk mu ne la Malik mooy sama imam ne la Shafii mooy sama imam Ahmad mooy sama imam Hanbal mooy sama imam nga xam ne koo ci gis ci ñooñu dalay xamal ne foo cee soy rek ci man ngay so diggante jullit ak moroomam it mu waxoon ñu ci wax bu am solo muy wa ahbibil mu'mina lil imaani wal tubghidil kaafira lil kufraani wal tubghidil kaafira lil kufraani walaw ata ilayka bil jinaaya daaka wa daa bil maali dil kifaaya Cheikhuna al Xadim ne woon ab jullit day boo xasee xam ne ku gëm yàlla sañatoo def lu may bëgg ko donte def lay tooñ guddi ak bëccëg waxtu wu nekk mu lay def leen naqari waaye ab yéefar day sañoo koo bëgg donte da lay jox milliard par bis damay faral di wax ne nag lu mat a bàyyi xel lu mat a jàngat la moom Cheikhuna al Xadim ni mu daan jàngalee ci wet googu bu ñëwee ci wird yi nga xam ne dana tàqale ay nit liggéey googu la ci liggéey dane woon fa kullu wirdin yuridu al murida bi li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila al jilani aw intama li ahmad tijani aw li siwahuma min al aqtabi id kulluhum qatan ala sawabi li nga xam ne ay tariqa la nga xam ne mën naa wax ne kii tijaan la kii xaadir la kii laay la Cheikhuna al Xadim xamu doon loolu radiyallahu anhu moom ki mu xamoon mooy ab julit ndax mbokk yi loolu ay école la yuy jàngale ak julit tariqa murit amut tijaan amut xaadir amut boo demee au fond ñoom ñëpp duñ ci wane seen bopp duñ ci wane seen lenn waaye la ñuy wane mooy la Cheikhuna al Xadim na dox ila allahi bil qur'ani wa sunnati allati hadatni saraftul kulla wal qalbu qashan saraftul kulla lu nanguwul soppeeku rek da ngaa bokk ci kullu jooju li ma ta baxel na kon moom mooy kon loolu mooy l'islam Cheikhuna al Xadim loolu la doon jàngale ci jeexal nag ngir nit bennoo ak morom faw mu am ay mbir yu dox yu dafa am ay muqawimaat maanaam yu dëgëral ak bennoo ak yoo xam ne day yoromal ak bennoo bu ñu waxee yenn ci yi koy dëgëral rek ndax waxtu wi des na ci gisee ne safaan yi yëpp daf koy yolomal daf koy yonjoxal bokk na ci li koy dëgëral mooy julit day li mu yéene boppam daf koy yéene mbokkum julitam loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ñaareel bi mooy julit day rafet njott ci moromum julitam day rafet njott ci moromum julitam jàpp ne nekk ci yow ci pas-pas nekk ci yow ci mbaax nekk ci yow ci ngëm yàlla moo nekk sa morom léegi tege mooy ngay dogal ngant sa mbokkum jullit ci jeexal boobu la ñuy jeexale ci indi ci misaal mu Sëriñ Fall defoon ci dogal ngant ak rafet njott ci sa mbokkum jullit dañoo ñëw ci moom ne ko sëñ diw day Mbàkke moom dafa yéex ak julli lool kenn mënut ànd ak moom ak julli mu ne daf ko jox xàqam rek daf koy jox xàqam ngir bañ ko ca commentaire keneen na ca gees daal ne ko aka wuteeg sëñ diw de moom ni mu gaaw ak julli mu ne day bañ dara rëcc ko ci rek fii ak nag jullite ngi moro gise noonu ci moromum jullitam nga xam ne lu mu mën a defe nga interprété ko interprétation bu rafet boobaa sa digganteeg sa mbokk jullit seenu lëkkoo seenu benn seenu ànd dana mën a rafet yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp ñoo ngi jégalu bu baax a baax lépp lu ci mat ñoo ngi ko sant yàlla lu ci matul ñoo ngi ko jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Cheikh kooku mooy Serigne Cheikh Ndindi Ndiaye mbokk yi comme niñ ko waxee woon waxtu moo ñu jot lool te yëf yi wërta weesu 11 heures
te am na geneen kilifa goo xam ne il faut mu sànni ci donte la ñaari kàddu kon dañ koy yemale fii rek tey ñaan yàlla ñi fi teew ak ñi fi teewut yépp ci barke Serigne Touba kenn ku nekk li nekk ci sa xol nga bëgg ko yàlla na la ko suñu borom defal muy la gën ci yow bu gënul ci yow it yàlla na ko soppi muy la gën ci yow suñu kilifa yi yàlla bàyyi leen fi ci suñu kanam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Abdoul Salam yàlla na leen nu yàlla feel ci lislaam ak taalibe yaag sa panel yëpp fu ngeen fi nekk di nu jàngal lii nu suñu borom subhanahu wa taala sant sallallahu sallam feddli ko Serigne Touba feddli ko yàlla na leen yàlla faylu ko seen jot boole ñu ci barkeb Serigne Touba. fii Nations Unies forum la boo xam ne gouvernement yi ñoo ko bokk seq te suñu président de la République dafa yónnee son excellence ambassadeur itinérant Serigne Abdou Samad Mbacké ngir mu teewal ko fi kon ñu bëgg ko reconnaître ci 5 minutes mu joxe message président Serigne bi seereel Serigne Mbacké soxna lu ak Serigne Balozi yàlla leen yàlla yërëm te yaxanu ñaanal nu ñu dellu ca daara ja ndax 11h lañ ñu may pour ñu war a delloo salle bi incha allah Serigne Abdou Samad bismillahi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ورضي الله عن شيخنا وأصنع خديم رسول الله الشيخ أحمد بامبا خادم رسول الله وعن شيخنا وخديم خير خديم رسول المصطفى مام شيخ إبراهيم فاللامب باب المريدين mbokk jullit yi gannaaw bu nu sàbbale sunu borom subhanahu wa taala julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am ngorug yëkkati sunu kaddu fii fi Nations Unies yëkkati ko ca kaw ne jërëjëf Serigne Touba Khadim Rasulillah Serigne Mamor yow xam nga ma xam ne kaddu gi su ma ko sañoon a gàntal duma ko jël ndax wax ci sa kanam diis na ci man lool et surtout bi nga waxee ba dara desut lu du tëj jël kaddu dafay diis ci man waaye ni ngeen koy waxe yéen boroom xam-xam yi ndaw lu ne darajey ka ko yónni rekk lañ koy wàcceel kon président yëg na bu wér a wér fi nga ko teg ndax bëgg rekk képp ku jiite Sénégal nga am ndam ndax yow Mbacké li ngay milité wu ma xam ko démb xam ko tey te doo ci jóg mukk mooy Sénégal nag jëm ca kanam na ko Serigne Mourtala wone woon ci éducation na ko Serigne Mourtala wone woon ci liggéey na ko Serigne Mourtala wone woon ci commerce ak transport ak lépp Serigne Mamor foofu la teg tànkom te président de la République xam na ko te man xam nga ne président xam na loolu kon sëñ Mamor kaddu yi comme ni ma la ko waxee su doon lu ma sañ a gàntal du ma yëkkati sama tànk sama mag sëñ Moutala Amar mi xam na ci lu bari ndax fekke na ko mu mel ne ba Serigne Touba génnee këram jëm ci exil bi ndax dama leen a junjoon ci suba ne dafa am ay défi yoo xam ne nii yonent bi bu sàgganoon mu gàllankoor ko
waaye mu jël ay responsabilités am dem Badar dellu si l'islam triomphé mu mel ne am lu Sëriñ Tuubaa tombeel xalaatuta yaafus mu résister dem ci géej gi dellu si l'islam taxaw bis ba muy génn di jëm ci loolu nag bam ne xarajtu yawma sabti bunti asamaan yépp ubbeeku bi mu dépare avant muy egg rek li mu njëkk a def mooy tër seytaane ca jeewol dal di koy teg à côté nga xam ne liggéeyub Sëriñ Tuubaa ni ko Mamor di jàngalee ku ci tudd seytaane yaay seytaane waaye Sëriñ Tuubaa moom naturaliser nañu ko ba pare murit dafay am liberté boo xam ne seytaane du man dara ci li muy def ndax ba mu ñëwee ca Ndar jëm ci exil bi la tubaab bi taxaw ne ko Ahmadou Mbacké doo ko fi defee ca Ndar li leen di won ne murit yi ñoo am fu la tëggam Sëriñ Tuubaa foofee mu toogoon ca Ndar ñu ne ko doo ko fi defee fa la murit yee taxaw ca ñaari rakk ya ne nag Mbacké Balla fii lañ koy defee nun murit nag ñu xeeb loolu ndax dama ne défi moderne yi daf ci bokk lu ñuy wax al awlama ak lu ñuy wax alamiyatil muridiya muy la mondialisation et l'universalité du mouridisme kon xeeb nañ koy def ko fa Ndar ne fii lañ koy defee mais dañuy ñëw ba ci Nations Unies ñu taxaw jàkkaarloog adduna bi live and direct ni ngeen koy waxee ne fii fi Nations Unies nag ci njiitul Sëriñ Mamor moom Sëriñ Moutala fii lañ koy defee Sëriñ Mamor président Macky Sall mi ma yónni nga xam ne ni wax naa leen ko ci suba su ma ko sañoon a bañ a répété du ma ko répété li ko intéressé mooy en tant que jeune sunu morom la bu mu nu ëpp jom ku delloos ci gannaaw tuuti xalaat président Macky Sall ku doon xalaat ndax doon nga xalaat ne tey mooy nekk président de la République du Sénégal déedéet kon am jom ak détermination la Serigne Touba demoon ca géej ga war na inspiré bépp murit ba ñuy dugg ci loo xam ne nii ndam rek lay mën a jur kon gëm ne Serigne Touba ma taxawoon tàllal loxoom ne danaa sauver l'humanité tout entière taxaw mel ne avocat bu l'humanité di plaider naan yàlla yërëmal askan bi wa najjihim wa aafihim waltuf bihim wala tuwaqidhum li kusri danbihim wa innahum la in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad kooku le président jël comme référence moo tax nag amul complexe ci bisu Sëriñ Touba bu ñuy def ci Nations Unies mu jël sëtub Sëriñ Touba yónni ko ci Sëriñ Mamor ne waxtaane leen les défis modernes mu mel ne su ma mënoon du ma am sax 5 minutes mais nag complexe su ma bay taxaw ci Nations Unies di wax ci kanam Sëriñ Mamor yore kàddu président Macky Sall ñu tudd événement bi Sëriñ Massamba njabootu Sëriñ Massamba gi toog te tudduma Sëriñ Massamba foog nag ma ne leen Sëriñ Massamba ma nga xam ne moo joxe woon ba mën na yëkkati yéreem bi nit di suturloo joxe ko ngir yàlla kon fuñ ko war a jaar mooy ca tab ga boroom xam-xam yi awliya yi kilifa yi ñan ñoo ko njëkk a jaar foofa tuddal ku mel ne Sëriñ Fallu moom Sëriñ Touba lan la wax ci Sëriñ Massamba nee na yu'til jazila bila mannin wala sa'amin la huwa munqabitun bal huwa munbasitun nee na lépp lu yàlla teg ci loxoom boo ko ëpp laaj moom Massamba nee na Massamba moom ëpp la ko jox kon Serigne Cheikh moom Serigne Mahmoudan mi teewal Serigne Mamor ak Serigne Abdoul Kabir ci turu Serigne Moustapha ànd ak toute la famille la wax
man tey laa mos a ñëw New York jàkkaarloog ñu mu bokkal Serigne Modou Faty Khary lu mat fukk ci góor ñi ak ci jigéen ñi kon xam naa ne événement bi événement de taille la te noonu la ñu ñëwee ci kër Serigne Moustapha noonu la ñuy ñëwee ci kër sëñ Mamor noonu la ñu ñëwee ci kër sëñ Mahmoudan ak kër yépp sëñ Modou May Serigne Abdoul Baqi kon pour delloo kàddu gi ki ko moom muy président de la République Serigne Touba ma nga xam ne gàtt aw fan ay at doon tuut tànk nin koy waxee taxutoon mu ñàkk fayda ba des gannaaw ci diine dafa liggéeyal boroomam ba nee na mbubb mi ñuy solal ku doon xaadimu rasulillahi nee na jaayuñu ko naan diwa ko war a moom walla dara nee na lu yàlla wàcce ñu taaye ko sur mesure ku ko natt mu ëpp la ñu nattal ma ko mu yem ci man képp mu yëkkati loxoom ne mulkul alil baqil qadim jaalani asna xadim sëñ Mamor dama koy dog nag ndax lu neex moom mënta doy lu neex mënta doy waaye nag buñ ko yëkkatee nu xam ne bu demoo nit neex waaye ñu gàttal ko ngir jataay bi ak wormaal ko waaye sëriñ Mamor may feddali sama taalube ndax li nga ma xamal su ma ko waxoon ñii duñu ko gëm li nga ma defal su ma ko waxoon duñu ko gëm kon président juumut moom mi ma ne contexte bi doy na war waaye demal ca sëriñ Mamor la fa war xam nga ko maa ngi nag diglu sa ndigal ci seen diggante lu ci war ci lu ma war a xam lu ma war a dox pare naa na ma ko daan defee ba ma nekkee gone gu tuuti noonu lay continuer di ko defee ak nag mbégte mu rëy sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba yàlla na fi yàgg te wér ki nu amut lu dut moom muy sëriñ Sidi Maxtaar Mbakke nekkal fi sëriñ Touba te mat ko sëkk yàlla na fi yàgg te yàlla na wér dama ne jërëjëf sëriñ Touba mbokk yi jërëjëf sëriñ Touba assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Mbacke sécurité bi nee nañu ñu bàyyi xel ci bu ñuy génn sëriñ bi fi muy génnee moom rek la ñuy jox autorisation pour mu jaar foofu ak sécurité am su ko defee escorte am bu Nations Unies ñi ngi fi ñoo koy jaarale ci bunt bi mu war a jaaree ñu ci des ñu jaar ci bunt yi ñu duggee woon ñu koy fàttali kon li ci des rek mooy ñu jox sunu sëriñ Cheikh Mamor Mbacke mu feddalil ñu ay fàttaliku sëriñ Mbacke Ndiaye ak sëriñ Mouhamadou Balozi dénkaat nu ñaanal nu ñu libéré salle bi delluwaat ca liggéey bi incha allah kon sëriñ bi bismillah Mbacke. jërëjëf kon mbokk yi jërë ngeen jëf sàmm jërëjëf yow itam daanañ la wax ne la dangaa war di fekk ci bis bi te mag boo nekkee fii def fi ab diir man fee dellusiwaat am joxal la cër bu bañ la fi joxoon kooku ay caaxaan mayewu ko kon ñu ngi lay ñaanal yow itam kon nag mbokk yi mi ngi mel ne mbir mi kon ñi ngi taxaw di ñaan yàlla mu may nu kàttan nu doxaat
kon yàlla nañ ko fekkee déwén te yàlla leeral faj aju yépp nag te def jàmm ci réew mi def ko itam fii ci àdduna bi yépp fii tamit ginnaaw mooy barab bi nga xam ne mooy dajewu mbootaayu xeet yi ñépp di fi daje lislaam am fi cër bii yàlla na yàlla jaarale ci loolu ba def jàmm ci àdduna bi ñi ngi gërëm ñépp nag ñu baamuwaat ko mooy boroom xam-xam yi fi nekkoon di waxtaan tàmbale ko ci professeur Souleymane Bachir ak yow Moutada ak sëñ Lamine wante ak sëñ Cheikh Gueye ñoom ñi nga xam ne ak sëñ Fall Boussa ak Abdou Salaam ci ak sëñ Alaaji Njaay ci waxtaan yi nga xam ne yépp wax nañ ko fi di delluwaat gërëm rek Pape Dramé mi nga xam ne mooy njiit ba ak waa Mika yépp nag ndaxte mosu leen a noppalu mosu leen a wàcc te loolu yi tamit nag ku ko yàlla defal ci àdduna niru na lu metti waaye yaa noppalu kon yéen itam yàlla na leen yàlla saxal te yokk ànd bi muy yéen ak mboolem ñi nga xam ne yéen a seq liggéey bi soxna yi tamit wax nga ko moom ñu ngi leen di sant bu baax ngeen góorgóorlu waaw ànd rek nekk benn te xam ne liggéey bi moom yëpp yi moom kenn ku ne rek loo ci def sa bopp nga ko defal waxtu wu ne nag ngeen dolliwaat seen laxasaay rek yàlla na leen yàlla may kàttan ndax noppalu moom balaa neex rek da ngaa sonn wante ku sonnut ku dëkk ci noppalu defe naa ne loolu tuddatul noppalu kon yéen ñii nga nekk fii nirul ngeen ne du ngeen noppalu benn waxtu wane yéen a ngi ci ay yitte waxtu wane ñu ngi leen ay teg-teg yi waxtu wane xam nañ lépp xëy na sax yéen du ngeen ko yëg ndax li ngeen di def ak la ngeen di def yépp xam ngeen ko wante nag teewul xam leen ne loolu yi tamit lu mu niru lu metti rek ndimbalu yàlla ñu ngi gën a delluwaat santaat bu baax tamit ambassadeur Fodé ak njabootam soxna yi ñu ngi leen di sant bu baax ndaxte kilifa yi ngeen nekkal muy professeur Bachir ak Fodé yàlla moo leen tànnal boppam kon yàlla itam bu leen defee ngeen de ay soxna ngeen nekk ci seen wet ku ne xam na ne dana am lu mu réservé loo xam ne yéen la koy defal te loolu ay caaxaan mayewu ko kon yéen itam yàlla na leen yàlla sàmm leen seen njaboot teraanga yi doy na waxuma sax ni ngay defe keroog ba ñu professeur woo ñu dem reer keroog laa gis loo xam ne da nga doon defe ne ci feneen nga koy gisee lal sër nga xam ne ñoom kon xam nañu seen bopp fàtte wu ñu démb ndax lu ñuy xam ci àdduna rek yàlla may na leen ñu xam ko teraanga ju ñu amit am nañ ko kon nag suñ demee ba ñëw fii New York di lal sër na mag ñi daan def bu njëkk di ko defal ku ñàkk solo na ñun ñooñu xam nañu la ñuy def kon loolu itam dafa am lu bari lu mu def ci ñun loolu lépp nag ñu ngi koy wax rek ngir bëgg a xam ne rek lu baax moom lu baax rek lay mën a doon kon ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant ñoom imam yi fi nekk di jàngale xaadim ñëwul xam naa loolu kenn xamul xëy na noonu moom beneen mbir la waaye mi ngi fi waaye yéen ñi yor daara yi di jàngal xale yi gis naa ñu ak soxna wali alimata gis nañ ko bu baax mu am ci pas-pas di jàngal xale yi am ci yéene moom itam yàlla na ko yàlla fay yéen ñi nga xam ne yéenay jàng xasaay yi tamit ñu di xàmme leen bu baax gis nañu defe naa sàmb muy jàng Pastef ma ne maa ngi wax sëñ Abdourahmane ne ko njàng mi de moom xam naa ne am na leneen loo xam ne moom lañ ciy gis ak ñoom ñi ñëpp di jàng ñu di leen gis loolu yi tamit xam nañ ne bu baax a baax ne njàng metti na waaye yéen ni ngeen sax leen ci ni ngeen koy defee rek waaw ndax ñu bari rax nañ ci waaye gis nañ ngeen di ko def ci defeenu rafet kon yàlla leen yàlla sàmm kon nag sëñ Abdou Samad ñu ngi lay delluwaat rek di la ñaanal yow itam yàlla sàmm la ndaxte nga jottalu ñu président ñu koy santaat waaye yow ñu ngi lay sant ndax foo nekk buñ la yabee rek danañ nu yab waaw ndaxte président du caaxaan am na lu bari loo xam ne dina ko xam kon bu fekkoonte ne da nga faa nekk di doyadi
dana am loo xam ne du ngeen fa àgg kon yow itam yàlla na la yàlla sàmm te nga xam ne am nga loo xam ne lijjantiloo ko sa bopp loolee nag yaa ngi koy sàmm kon yàlla na la yàlla sàmm kon nag ñu ngi gërëmaat ñëpp rek di xam ne jotaay bi xëy na waxtu wi jot na xale yi suñu ab duggee ñoom du ñu limee dañuy juum waaye mag ñoo xam ne saa loon boo leen gisee rek da ngay defee ne ñii daal waaye nag yàlla moom it def na yàlla moom la fa mu ne woon ma nga fa rek waaw nekk leen ci Baay Mbàkke Njaay ak Balloo ji dem nañu waaye loolu mooy wàcc liggéey nekk ci liggéey ba am ngërëm la loolu doy na sëkk àddina nag moom kenn du fi sax waaye nekk ci li nga war a nekk ba dem loolu mooy li mat a ñaan kon yàlla na leen yàlla dolli yërmande bis bii ñu daan ko fekkee yàlla leen ci yàlla dolli xéewal yoo xam ne dana leen fekk foofu ñu xam ne bis bii kat yàlla bisu yàlla rek la kon ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla di ko ñaanal mboolem nag ñi fi jóge mag ñi fi nekkit noonu Baay Cheikh Mbuub ñoom mag yoo xam ne duñu tàyyi duñu sonn foo leen gis ñi ngi dal doo leen gis ci lu dul rek lu baax seen alal seen kàttan yi wax nga ko fi léegi ba wax lim na leen loolu lépp rek ngeen xam ne dara du ci sànku ñu ngi gërëm ñëpp ngeen baal ñu kon toogaay bi yàgg na ñu ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Thank you for coming. Assalamu alaikum. mi ngi doog ñëw waaw bisimilah rahmaani rahim waaw
kon xam naa rek ñu ngi jégluwaat bu baax a baax li ma fi wax yëpp ndeke son bi ñëwul moom doy na waar yéeme na ñu ngi sant bu baax a baax wax dëgg yàlla li ngeen ànd ak ñun ci jour yi yëpp ñu di leen wax rek ni Bamba Days yaa ngi noonu jeexagul incha allah rabbi dinañu dem Detroit dinañu dem Louisville dem Cincinnati dem Raleigh jeexale Atlanta donc rek di leen wax ni Mafatihul Bichri TV seen télévision la jàpp leen ci ndax mu dem ca kanam incha allah ñu ngi sant di gërëm comme xam naa rek di leen jox dig daje ci bis yu néew ñu yeggalewaat événement yi incha allah tey jii nag ci équipe bi xawoon nañ fee néew lool maa ngi àndoon ak Baye Gora Murit ànd ak Serigne Fadilu Samb Jibilaay ak bàcc mi waroon a ñëw dañoo xaw a am ay dog-dog ca buntu ba mujj ñoo yegg si moo tax mbir yi xawoon na sooxe waaye ñu ngi tuub di jégglu di leen sant bu baax a baax waaw Baye Gora kon nañ def noonu rek mu jëy xewal